NURTW, I've seen Katsina State Trade Union. I have seen even the courts are here. So I would like to welcome you back after the tea break, and we want to continue from where we stopped. Before His Excellency's arrival, Mrs. Rebecca was presenting an eloquent paper, and we have to halt that proceedings to allow the opening ceremonies to take place. Now that His Excellency has declared the program open, so I would like to begin with you again. So you come and finish the presentation, and then you take questions, and then we forge ahead with the next, inshallah. So please join me to welcome her back. Yeah, thank you so very much, sir. Good afternoon once again. Okay. Yeah, this was where we stopped. And going through the remaining slides, we've actually touched everything that needs to be said. So what we need now is majorly feedback. Maybe you have questions, or you have addition, you have suggestions. I would like to hear from the audience. This was the last question. What single thing in your system needs immediate attention to elevate your state brand? And somebody made mention of ensuring to keep posting the good things that are happening on the social media. That's from that end. I know there was another hand. So if anybody has a feedback or you want to respond to this question, please, let's take it now. Yes, please. Yeah, I can hear you. Come again. Okay, assalamu alaikum. I think side consistent investment success stories and project showcase regarding your question. What we need is a very dedicated brand management framework that will streamline and align communications across all MDAs to counter most of these narratives we see on social media and stuff. I think that's what I wanted to add actually before session. Yeah, thank you for that. We have to be deliberate in countering some of those information that go out there. We need to change the narrative, and it has to be deliberate as well. If they say that bandits have done so things somewhere, yeah, those efforts the government is putting in place to checkmate all that also need to go out on air. So we have to be deliberate about that. Thank you for that point. Another person? So do we have any other question? Any question, any contribution, any suggestion, so that we can wrap up this session? In the absence of any, I say thank you for the opportunity. Thank you, Dr. Rebecca. Please give her another round of applause too. We appreciate the presentation, and without taking much the time, may I request for the next presentation, which is going to be on harmonization of levies, fees, and regulatory charges. This is going to be delivered by Mala Ibrahim. So you're welcome.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Permit me to stand on the established protocol. I am Ibrahim Usman from the Presidential Enabling Business Environment Council, PEBEC, Abuja. So today I am going to give a presentation on consolidation and harmonization of levies. Excuse? Any issues? Okay, thank you so much. So I am presenting on consolidation and harmonization of levies, fees, and regulatory charges. Okay. Next. Okay, this is not working. Okay, next. So this framework is all about the fragmented levies and charges at subnational level. Let's take over, for example, Katsina State. Supposing we have a fragmented levies and charges wherever, where MDAs charges different fees at different levels, making ease of doing business rigorous and cumbersome within Katsina State. So that is what we're going to look at holistically to see how all different MDAs can consolidate and harmonize all those charges to become just one. Next. So when you take a look at this slide, it's trying to explain to us the impact those fragmented levies and charges could have in our daily businesses. One, it increases operational cost, reduce investors' confidence, barriers to formalization, weaken export competitiveness, and informal collection practices. When levies and charges are fragmented, it makes ease of doing business become difficult. It increases our operational costs. In the long run, it affects the prices of goods and commodities and services within that particular state. Then we're talking about reduce investors' confidence. Investors will not have that confidence to come and invest in Katsina State because of different charges and levies. Barriers to formalization, it will make formalization of business compliances difficult for them to do. It will make them run away from the state. Weaken export competitiveness. It will make their goods very, very expensive, disallowing them to compete with other international exporters. Then informal collection practices spells out where charges and levies are collected arbitrarily without any government backing. Next. Next. So these are the reform objectives. One, consolidate levies. This reform, number one, is the state has to consolidate all their levies together. Two, standardize regulatory charges. We standardize all the regulatory charges and rate. Those regulatory charges are those charges that are backed up by the state executive order or the act of a state assembly order. So number three is simplify compliance. When levies and charges are simplified, it makes businesses easy to strive in the state. Improve transparency. There should be transparency in all those levies and charges. It should be well spelled out in our journals. Government
information, whatever. So number 5 is a digitized system. All those payments should be digitized. There shouldn't be cash in payment. All the payment should go through TSA so that there won't be leakages in IGR. Strengthen export. When all those objectives have been formalized, it makes export strengthened. Another slide. So we're talking about consolidation and harmonization matter. Now, when consolidation and harmonization of levies and fees are being done, it makes business very easy through MSME formalization. It makes micro, small, medium, and enterprise businesses to be able to formalize all their technicalities. Revenue efficiency, there won't be leakages of IGR within the state. Last one is export competitiveness. Export business will be made easier. Next slide. So now, when you look at these two, this is the reducing regulatory burdens before and after the reform. Let's look at before the reform. We had fragmented systems, cash collections, delay, and duplication. Then after the reform, when all those levies and fees have been harmonized and consolidated, now we have a clear compliance obligation. Businesses were able to comply because all those fees are being backed up by regulatory laws. Through digital system and transparency, it will now be formalized that payment could be made digitally through electronics and print whatever, then reduce cost. It will also reduce the cost of investment. Investors in the state running rounds from one MDAs to the other to do registration or pay their fees and charges. Faster approvals, because everything is being digitalized, it makes payment and everything faster. You could apply online, get your approval, and print out your receipt immediately without any delay. Protection from arbitrary enforcement. When levies and fees are harmonized and backed up by legislative laws, it protects arbitrary enforcement from unlawful tax collectors. Improved business confidence. As so doing, the business investors will now have the confidence to do their normal payment without any fear. Next slide. Supporting MSM formalization. Now, we are now looking at the consolidation, the aftermath of the consolidation and harmonization of levies and charges. When that has been done efficiently, it enables those investors to have access to finance within the state, because they have done all the formalization of what they need to be done within the state to access the finances they needed for their businesses. Then government, okay, it's okay now. Government incentives. That will now give room to investors to have incentives and subsidies from the government. Export opportunity, just as I've said before, it enables them to export their goods using Nigerian Export Promotion Councils and others. Public procurement, it enables them to apply for any contract within the state because they are done with all their compliances according to the law. Okay, these are the guiding principles for reform. For a reform to be effective, this must be abided. One, legality. Those reform for consolidation and harmonization of fees must be legally backed up by the state law
or the executive order or the through the powers of the state assembly. Through transparency, those reforms must be transparent. When prices, levies, and fees are harmonized, there must be transparency. It must be advertised on the public information journals for the investors to know what they are going to pay, how much they are going to pay, and when the expiration time of those levies and charges are. Then simplicity, such a reform should be very, very simple so that it will not be difficult for investors to go through. Predictability. When those harmonizations are being done, it should be predictable. It shouldn't be the one that after the state government might have given a particular stability on levies and charges within 2-3 months, they will now bring another levies and charges, which is very, very bad for our investors. Non-duplication. A good reform should not be duplicated. Levies and charges shouldn't be duplicated. Lastly, digitalization. It should be digitalized in such a way that payment can be made online and via TSA as well. Institutional framework. These are the institutional framework. This is the hallmark of the reform agenda, how it works. The government must pass a law, an enabling law that will strengthen the reform, the consolidation and harmonization reform. Then the state government will now set an harmonization committee which will now review all the existing levies and charges and harmonize it with all the necessary MDAs within the state to make sure they have come to an agreement on a level playing ground. Then the MDAs in turn passes those harmonized levies and fees to the business environment. Committee coordination functions. So the committee being set up by the state government have a regulatory review. What do we mean by regulatory review? These are reviews of previous government levies and charges. So the committee will now sit down to make a review of those ones that are in order and those that are obsolete. Those that are obsolete will be trashed and those that are relevant will be upheld. Then stakeholder consultation. The committee have to harmonize and sit with stakeholders, as in the captain of industry within the state, because when you are making those laws of all the levies and charges, you don't make it for animals. It is for the business environment. So those stakeholders, those people driving the businesses in Katsina State need to be seated and consulted before consolidating and harmonizing levies and charges. Then legal reforms. Development of harmonized legislations. When stakeholders have met, those agreed levies and charges must be legally backed up by law. Monitoring and evaluation. The reforms have to be monitored. A database have to be collected to know the total level of compliance of the reform. Conducting comprehensive levy audits. Now, after the committee might have sat down and the proposed levies and charges has been agreed upon, the committee have to take an inventory collection. What do we mean by inventory collection? Document all existing charges across the MDAs and local government, all the existing charges, levies and charges in the state before the reform have to be documented. Then number 2, legal verification. The committee will now sit down
and sat on the inventory collected on all the levies and charges to know the ones that are regulatory. What we mean by that is this. There are some charges that are not regulatory, they are not backed up by law. Like we see at times, you see touting, those agberos. They issue receipts, they collect taxes. Those kind of activities are informal, so they are not backed up by legal verification. So the committee have to sit and discuss about that and throw away those regulatory that are not backed up by, those charges that are not backed up by law. Duplication analysis. They will now identify where are reforms that are duplicated. So they'll also now trash them out. Then they have a database creation. They'll now create an absolute database of all the consolidated and harmonized levies and charges to know now that, okay, these reforms have been set up, which of the new levies and charges, how many compliers do they have? What were the number of people that have paid in the new harmonized and consolidated charges? They will now decide to compare the data, the current data before the harmonization and the previous one, the current one after the harmonization. So that is the database creation. Consolidation and rationalization. Now, at this, this slide is trying to speak about the rationalization behind the consolidation. One, the rationalization is to maintain essential regulatory charges, is to maintain all those charges that are backed by state laws and legislative laws. Retain revenue generating charges. All the charges that could increase the IGR of the state will be retained. Abolish duplicative charges. Charges that are duplicated, that are fragmented, will be discarded. Eliminate illegal, unauthorized, same thing. Remove obsolete charges, same thing. All obsolete charges will be removed. Unified free structural example. Now, when all those committees might have succeeded, now these are the consolidated category, how consolidated levies and charges looks like. We have environmental permit, signage and advertising permits, market levies, transportation related charges, business premises permit, trade permit, inspection fees. Now, the state government will now consolidate all these levies and charges through implementation approach by publish online for easy. All those charges, all these charges that has been consolidated will be published online for easy access. You don't just create a regulatory levies and charges without publicizing them for the general public to know. They wouldn't know they are the new regulatory charges. There might be, depending on the old ones, and which will not augur well for business to strive. Number two, distributed to business associations. Business association, business associations in the state needs to be aware of the new regulatory charges. You need to let the heads of all those associations to know the new charges and levies. Then available at all government service points, just as I told you, all the government service portals, everywhere that all the information agency within the state needs to be equipped with the new levies and charges. Digitalization and single window system is just like a one-stop shop. It's just like a repetition of what I have said earlier.
to digitalize all those fragmented prices, levies and charges that has been backed up by regulatory laws into one. One, centralizing the payment portals, online application, automated receipt, compliance tracking. Business grievance redress mechanism. This is where we call it GRMs. It's just like an information desk or output for the reform, where businesses could make a report where they don't find it easy in doing their businesses. They pass their grievances through this medium. One, the state and the committee has to have a dedicated hotlines. Most of the states, if you look at our website, those lines we put there, they are not effective. Anytime you want to make a call, just try it. They are not always reachable. And even though at times they are reachable, there are not people there to answer those calls. So that has to be put into recognizance that the committee must have a hotline, a dedicated hotline, that when they call once for grievances, there should be someone there to receive it. Then online portals. There should be an online portals, just as I told you. Fiscal help desk. Also, we should have a fiscal help desk. Just like, let me take you to PBEC. In my organization where I am from, PBEC, we have a physical desk helpline. We call it Report Gov Kiosk. Some of us that are conversant with all these effective airports within Nigeria, you see PBEC kiosk at the Lagos International Airport, both domestic, wing, same with Abuja, Kano, Enugu, and the rest. You see PBEC Report Gov kiosk. Those kiosks are there. They are just like GRMs, report mechanisms. When aggrieved citizens make a report of dissatisfaction about any MDA's transaction or services, we at the back end of the Report Gov kiosk, we will now pick those complaints and escalate it to the necessary MDAs for necessary actions within 72 hours time frame. Then mediation unit. This mediation unit is just like the feedback unit that I just explained now. There should be someone at the back end of the computer to pick those reports and interact with the necessary MDAs that has been indicted. Export promotion and trade competitiveness. In summary, what this slide is trying to say is when levies and charges are consolidated and harmonized within different MDAs, it makes investors to be able to export their goods outside the shores of Nigeria and compete with other countries, because when those consolidations are made, prices of your goods will be able to compete with others internationally. But when there are no consolidation and harmonization, and levies and charges are fragmented, it makes our goods to be more expensive, making us not to be able to compete with exportation. Monitoring and evaluation framework. You see, the committee work does not just stop. After all said and done, they need to monitor and evaluate all the framework of the levies and charges that they have done through regulatory laws. One, to know whether if there are reduction in levies, number of consolidated and eliminated charges, they have to take record of that. Compliance time, they have to know what are the compliance time required for business compliance procedures, business registration, how many new investors were able to register
their businesses as the new regulatory charges has been unveiled. Then electronics payment, how many investors were able to pay through the electronics payment? They will now be able to compare it with the current and the past payment platform before the consolidation. Another one is investors' perception. The committee should be able to monitor what are the perception of the investors after the consolidation. Are they happy? Are they not happy? So all those things needs to put into consideration. Business complaints is like the GRMs we just explained. How many complaints have been received compared to the previous time when harmonization and consolidation ready to export their goods, now that harmonization and consolidation has been achieved compared to when it was not achieved. Then revenue efficiency, which is very key. Now the state government will now sit down and call its committee. Come, now that we've harmonized and consolidated levies and charges, has our IGR increased? What is our IGR? What is the state IGR when consolidation and harmonization were not done compared to when regulatory charges has been passed to law? So all these things have to be put into consideration. Then conclusion and way forward. For consolidation and harmonization of levies and charges to be very, very effective, these are the key whatever we have to put into consideration. The political leadership. The state government must have the political will to pass what we call state order or through the legislative law to make sure regulatory charges are passed within the state law known as state order. There must be a legal framework. It must be authentic. It must have a legal backing through the 2/3 majority of the state House of Assembly. Number 3, stakeholder engagement. There must be a stakeholder engagement involvement. The state does not just sit and just pass a regulatory charges without sitting with business stakeholders and captains of industry within the state. Then number 4, digital transformation. There must be a holistic digital transformation. Payments of levies and charges must be shifted from cash base to digital base, where you can pay online and pay through TSA, or the money goes directly to the TSA. Then we have institutional collaboration. What we mean by institutional collaboration, all the MDAs must be involved. They must be aligned with the new regulatory reforms to make it effective. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Ibrahim from FIBEC. And I think we'll give you some minutes for a few questions, if any. But before then, may I seize this opportunity to welcome the Executive Chairman and Chief Executive Officer of Katsina State Internal Revenue, Alhaji Muhammad Isiaku. You are welcome. Please help me to welcome him. And you see, there is this saying in Hausa, Damias Inke Kankaba. While Dr. Ibrahim was presenting on taxes and other levies, the chairman inter-revenue comes in. So I'm sure he will have something to add before we invite him for the panel that he will participate. You are welcome, sir. Okay, microphone. Dr. Ibrahim, you will come back here and yes, you have to. Good afternoon, everyone. I'm Hussein Shamsuddin Alasan.
representing the State Coordinator, National Environmental Standards and Regulations Enforcement Agency. From the start of this program to this very moment, I appreciate all the presenters for making justice to the papers being presented. Most importantly, or particularly, all papers presented are important. But in terms of environmental and permit and regulatory aspect, this one catch my attention very well. Okay. In the sense that you made mention of reducing regulatory burden. And this is where most business owners find it very difficult to comply or find it very difficult to survive. In the sense that you realize that in some instances, there are cases where the process of ensuring compliance or reducing the regulatory burden is being decentralized, such that in some cases it's government that will do the work at the national level, and in some cases it is an individual as a private sector that will do part of the process. So my question here is, what is payback doing to ensure that these two processes are brought together to ensure that this regulatory burden has been or is reduced for business owners? Unlike one stop shop window where everything is done in one place. But in this case, government will do one part and private sector is going to do another part. So what is payback doing to ensure that this process is being eased and business owners find it easy to operate in the business environment? Thank you. So, thank you so much. If you asked about levies within, environmental charges and duplicate. Okay, beautiful. This is why, as PBEC, we annually conduct what we call stakeholder engagement through subnational tour, just like what we are doing now. And as well, we have our reform leaders in every state of the federation where grievances are being passed. And as well, we also have what we call PBEC Report Gov, where if you are not satisfied with what your state government is doing, you could just use our QRM code. Use your QRM whatever to scan the PBEC QRM QR distinct code to tell us what your state is doing to your investment. Am I communicating? For example, we were in the office, we at the revenue house yesterday, we saw things ourselves, and by the special grace of God, I believe they don't have fragmented charges and levies within Katsina state, because what I have seen, or we have seen yesterday with my team, there is what we call a single file of levies and charges within Katsina state. So I don't know where you might be having your differences with levies and charges. If the director of lands is here, I think we should be able to ask him why there are different charges within the lands and environmental whatever here. Sorry, I think it would be good for me to cite an example. Okay. Like every business, in the course of the presentation, like when the first presenter was making the presentation, he discussed about social and environmental impact of businesses. Okay. And there is no way you do business without having impacts on the social and as well as the environment. So now governments make it statutory that every business should have a plan. Plan in such a way that it will protect the social aspect as well as the environmental aspect. So in this case now, depending on the size of the business, like let me use the micro and small scale business. Okay. So the micro and small scale business, government requires them to conduct environmental management plan. You understand? So in most cases, you realize that the business owner himself can conduct the environmental management plan. And in some cases, certified or accredited environmental consultants can conduct that plan for the business owner. While certification of the environmental management plan is being done
by a different agency at national level. So you realize that the charges are different, and in some cases, even though the charges of the document at government level at national is a flat rate, you understand, is a fixed charges. But in some cases, when you come to the accredited environmental consultant, you realize that everybody charges differently. So what I'm saying in essence is that can payback now come to the assistance of business owners such that it will now like a kind of create awareness, you understand, for all accredited consultants to be charging a fixed rate, maybe a subsidized rate that the business owners can afford to make their business operate in an easy environment. So this is what I'm saying, because everybody charging different fees will make things very difficult. I understand you. Thank you so much. Just what you've said is the exclusive right of the subnationals, not payback. Payback has the right, you understand, to partner with subnationals, while the subnationals have the right to regulate private individuals doing business in their states. Thank you so much. You have something to say? So in addition to that, a very good afternoon to you. Thank you for this question. In addition to that, what we usually do is to take the MDS to provide their fees, on their website conspicuously, the document, and also the time. That is, we mandate them to put on their website their SLAs. Do you get it? Their SLAs on their website. They commit to the time, they commit to particular fee, and they commit to the particular requirement, the document that is expected of them to apply for that permit, license, or any certificate. So in your own case, you're talking about at the state level, right? At the private, engaged by the states, engaged by the states. Okay, okay. So within the states. So maybe I don't understand your question. Okay, I'm coming. Can you repeat it, please? Private business owners, particularly the accredited environmental consultants, they exist at national and subnational. You understand? So it's like a kind of a business that if you happens to like be engaged by a business owner, you can just engage him, do your business, conduct the document, give to him, and he will now proceed to the ministry or the agency concerned for the certification of that document that the consultant has conducted for the business owner. So in essence, what the question in essence is, what is payback doing to ensure that those private consultants make things so bearable to the business owners to find it very easy to operate? I think I will be honest with you that this is the first time I'm hearing this, but this is a feedback that we are going to take. All right. Thank you very much. Yes, please. Yes. Thank you so much. Sorry, my slide answers your questions. Like, that is why there was a state government engagement with private investors. The private investors includes all those that you've mentioned. You understand? So why during the Consolidation and Harmonization Committee, after the state government might have passed the regulatory charges and levies, it needs to sit with all the private operators of businesses in Katsina State to harmonize and consolidate levies and charges. So it is the exclusive right of the state government through the Harmonization Committee to trash all those arbitrary charges and delays by the private operators. Thank you so much. I don't. Payback. See, you don't understand. Payback cannot just at the federal level come and exercise right on the private investors in Katsina State. I don't know whether you understand me. So now the payback liaise with subnationals. Why the subnationals form a committee, an harmonization committee, to sit with their private investors and services.
It is a chain. Thank you very much. I think the most important thing is to understand who asks the questions. The guy that asks the question is from Nigeria, and they are a regulatory agency. So it's like standard organization. Are they here? NABDAC are here. Who regulate your charges? Hope you understand what I mean. Nasseria, when I engage Mr. B to do a feasibility studies for me, to do impact analysis and other things, that's what you are saying. Who regulates those businesses? Am I right? But who approve those impact analysis? Is it state government or Nasseria or another federal agency? And that's what you are trying to say now. Am I right, Pepek? You don't normally come up with this. Now, standard organizations, they have their fees. NABDAC have their fees because they are the ones now that are giving the services. But Nasseria need to come up because Nasseria are agency of the Federal Ministry of Environment. States don't regulate those studies that have been undertaken because we don't approve them. It is Federal Ministry of Environment that normally approves those studies, irrespective of who undertake it. Once it is approved by your ministry, then it is left with you. That is the take now, Mala Ibrahim, because the service providers, they are the ones that approve that service provider, not the state government, none of the state government agency that does that business. But maybe that is another thing that we'll look at it. If we have provisions within the ambits of laws, either at federal, when we see a loophole there that the federal has not covered it, then we can think out with it and see whether we can come up with a law at the subnational level. Maybe something like that. We can engage our colleagues, we can do studies and other things, but meet us so we come up with a solution together, because that's the important of. But I'm sure maybe Ali, you have some comments to make. On the actual question he raised. Yes. His own question is, Nasria accredits the private consultants. Yes. And his concern is on the charges the private consultant are collecting from small business owners. Yes. The amount is not something bearable. All he is saying is, can payback or any other organization regulate the amount of charges so that it will be like a flat rate or something within the capability of a small business owner? Then Ali, you didn't listen to me. That's what I have answered. I said it's not the state's view, because they regulate, they accept the services that has been provided by that consultant on behalf of the clients. I hope you understand what I mean. So it is them that knows how to regulate. So it's them that they now bring the regulations. Do you understand what I'm saying? So it's like wannan hadisin da aka ce mai tambaya ma yafi mai bada amsa sanin wannan abun. That's what it means. I think DG has absolutely answered that question, because they are the one that issue the license. It's not the state that issue license or another agency. Someone want to ask a issuing the license. Nice. You are the one that also that is going to issue that certificate at the end of the day. Are you getting me? And you are the same body again regulating those individual consultants as well. So you can mediate with these people to say, come with excess fee. Are you getting me? We are not going to even accept this to issue a certificate to this person. That would discourage some of those high rate of charges within the state. Your state might be peculiar with another state. So it's not something you can bring to maybe a kind of national to generalize. It's something you can interface with the stakeholders in the state and resolve. Thank you. You know what, to cap it all, those private operators, they have the association. Is that not so? Then you, as the patronizer of those private businesses, you have the right to call yourselves, you form your union, to say, okay, you want to sit with the heads of the association of those private businesses, and you now decide to consolidate and harmonize your charges.
You understand? And it's also a very relevant point that we are going to deliberate on it and also factor it in our next reform agenda. Thank you so much. So any other questions? Assalamu alaikum. Yeah, Amin alaikum salam. I am Abdullah Muhammad from Standards Organization of Nigeria. Okay. There are small businesses, micro, small, and medium businesses that operate here in Katsina that needs that the state have authority over them. So also Standard Organization of Nigeria, and together with NAFDAC and other regulatory agencies, they all have their charges. Like the Standard Organization of Nigeria, the NAFDAC, the state also have their own levies. So how would the PEBEC or the committee harmonize the state levies and these agencies' charges together, harmonize them in one platform to charge a business owner, being this is a state and this is a federal agencies? So would the harmonization cut across the state and the federal, or is only within the states? Thank you so much. You're welcome. So the consolidation and harmonization reform across federal and subnationals, and is in practice as I speak to you. I think we have the president of the Nigerian Immigration Service here. NDLA, okay. If you could remember before, when you want to go for passport, international passports, sorry sir, it takes time. But with this new reform of payback and the subnational, you could see that even online as we speak, you could do your international passport and get it ready within 72 hours. So this is part of the reforms. The reform cut across all the MDAs, and as I speak to you, charges and levies are being harmonized. Sincerely, as I speak to you. At everywhere in Nigeria, you could just go try one of their services and you report back to us. We have harmonized charges in all the states of the federation. Within the federal level, we have what we call one-stop shop that has been created for all those consolidation and harmonization, where you don't need, even as a business person, you want to register your business, you want, as a contractor, you want to renew your compliances. You don't need to be going to ETF, going to EFCC to get your school more, going to here and there. You go to the one-stop shop, you pay your money, they give you a unified levies and charges, and they, in turn, knows how to distribute the levies to the agencies in concern. Thank you so much. I think in addition to what Malem Barim have just said, recently, maybe you watch it online through the news or national news. The DG Pebek visited Lagos. Oh, you know, at the port. Hold the line, please. The chairman want to add a little. No, not on that. Mine is what you presented. No problem. Okay, any other questions? Okay. Thank you. Just like I was saying earlier, you know, the DG Pebek visited Lagos recently. You see, like NAFDAC, you see SON, you see Kwaratai, you see the NESRA, and all of them, all these agencies all have their headquarters in Abuja, right? And they also have commands in Lagos. And there is a single kind of window payments in all these agencies when you are into importation at the port. But if you by the time you get to port, maybe for example, like maybe let me use customs or quarantine, by the time you have paid their normal levy through online, for your goods or container to come out, you will start going to table again and start paying another unconsolidated fees around that at the end of the day become
a kind of clearing become a very prolonged activities process. Container that's supposed to come out maybe 2 weeks, 3 days or 4 days maximum, will now end up taking you maybe 3 weeks, 1 month. You get, but of recent, she took it upon herself and said, no, this must stop. She went on herself with the team to Lagos to make sure all those illegal structures, some of them just create their own offices. After you have paid, the normal due to the office or to the federation account, they will now create another, illegal structures, collecting money again. But they have to clear them off to make sure this system work for every Nigerian. So likewise, the same, to the states, just like the chairman, internal revenue said yesterday, and he was so sincere about it. He was so deliberate about it, and that is what we want every agencies to comply with. The system is for all of us Nigerian. It's not for maybe a particular, this is Hausa, this is Yoruba, this is Igbo. No, it's for all Nigerians, for things to work for every state. If every state is working well in Nigeria, Nigerian is working well. That is just the aim of all this. Thank you. So thank you so much. Any other questions? Okay. Thank you, Mr. Chairman. Please permit me to stand on the existing protocol. Mine have nothing to do with the harmonized charges of the private sectors, because I don't have even I don't have a saying on that area. But when I came in, luckily enough, I met you. You are talking about the harmonized taxes, levies, and fees. You know what comes to my mind? I was just thanking the visionary leader we have in this state, the executive governor of the state, because believe you me, your walkthrough on the slide. Anytime, any day, Katsina State is ready. You talk of harmonize, we have already harmonized all our taxes, levies, and fees. And we did it in such a way that it aligned with what we presented. Because what we did in Katsina, any taxes, levies, fees coming from the grains, produce department is an agency. They are the one to initiate. Anything to do with livestock department, they are the one to initiate. Anything to do with land use charges, the Ministry of Lands, they are the one to initiate. But in conjunction with Katsina State Internal Revenue Service, we do that and we invite all our stakeholders, even when we were doing it. Immediately when we were done with the review, we now forwarded our job to the executive governor of the state, which in turn, he seek the advice of the Ministry of Justice. And from there, the job was moved to the State House of Assembly for legislative process. And the legislative process, it entails a lot of things, including public hearing. So it was after their job, they passed their resolution. Then their resolution will now be forwarded again back to the executive governor of the state, which it will now be gazetted. And it was forwarded to Katsina State Internal Revenue Service. As at now that I'm talking to you, we have it on our website. So the way how we are saying it should be transparent, it's transparent. The way how you say it shall have a legal backing, it has a legal backing. Then when you talk of digitalization, because the entire process is residing on the platform of digitalization, Katsina State, we are already ahead. Because what the executive governor did back to 2024, we have already implemented the central billing. When I say central billing, it's just like one-stop shop. This one-stop shop is not even the shop we are referring to, which if you are living in the Dandogoro, you have to go to Batagarawa. No. The central billing we have, from the comfort of your room, or from the bathroom, from your car, in fact, in the swimming pool, you can just raise your Android, go to the site. The site is very easy, revenue.katsinastate.gov.ng. It will prompt you, really, it will prompt you. Prompt you on what? TIN number. And you know the essence of TIN number, tax identification number. And tax identification number means a lot to the government, to even any stakeholder. If you don't have the TIN, that is where the simplicity comes in again. The system will now demand NIN and BBN from you.
Once you key in your NIN and BBN, it will automatically generate a TIN to enable you to consummate that particular transaction. If you are a new businessman or you want to renew, you just go straight and click the place. That particular harmonized review, taxes, levies, and fees approved by the State House of Assembly, forwarded to us by the state governor, it has already been configured into the system. And I already mentioned it to you. We have it on our website. It's not like before, where they will come and use Boja for you. This one, they will charge him 40,000, this one 60,000, this one 70,000. It has already been the story of the past as far as Katsina State is concerned. The only problem we are having is most of us, we are buying our Android phone. You see, some of us are even carrying 2 million on. But we don't know how to use it, or we don't want to use it. If you entered our website for whatever business you intended to do, the places are there. We have a simple demand notice on that central billing. In other way, if you want to effect payments on 4 or 5 or 10 or 20 transactions you have, you can do it on that particular time when you enter that website. And immediately when you key in, your profile has already been captured. Because if it opens for you, it means they have already captured your profile. So just indicate, I want to renew the business premises. You key in, the amount is already there. It will generate an invoice for you. So what remains for you is to conclude that transaction. You have so many options. You can use USSD, you can use your ATM, you can do bank transfer. You may even decide to print out that invoice order you generated to any bank of your choice. Go there, present it to the banks. The banks will collect your money and issue receipt to you. But if you decide to conclude your transaction you yourself, you can as well print out your transaction. But you know, when we talk of taxation, taxation doesn't stop there. The ending point of taxation is for you to have your tax clearance certificate. Tax clearance certificate is equally now. It's electronically. In fact, what we did, we even improved on it. Any tax clearance certificate that does not carry your passport photograph is not even a legal tax clearance certificate. Now, what we are issuing when you come, we request for your passport photograph so that it will appear on the tax clearance certificate. The same thing, the way how you do that one is the same way how you will now apply it for your TCC. But you know, I have already said it. I don't know. Some of us, they even read computer, but they are not using the digital way for doing something. And when you talk of reduction on cost, from your office, from your shop, from home, you can transact business with Katsina State Internal Revenue Service without wasting your foil, without paying for Okada on a PEP. And that automatically reduces cost. And when it goes through whatever you are going to do from the ledger to balance sheet, you will see the impact of it. And that is what we are referring to, the reduction on the cost. When you go back to the vehicle, even the vehicle, it has been digitalized in Katsina. Our vehicle is katsinaBcentral.com. The only point, I don't want to even say problem or issue. If you have a new registration, it means you purchase a new vehicle or a motorcycle or an APEP. With a new one, you can initiate the process on that platform, but you cannot conclude it because it involves security agencies there and fiscal inspection. But for renewal, you are very free to do your renewal. You don't want, in fact, we don't even want to see you around our environment. You can do it from your own side. The only thing is it will not renew it for you, not until when you effect the payment. But people are not doing it. Even the Nigerian driving license for renewal, because once you say renewal, it means you are, thank you. But for new one, you can initiate the process and conclude it in the particular office where you make a choice, because they have an options. You are in Katsina, but I want to collect in Kaduna. Once you picked Kaduna, everything will now be moved to Kaduna. So when you are making all
your presentation. I say, so it means my friend here, Alhaji Ibrahim Jikamshi, he has less job to do as far as Katsina State is concerned. In fact, our law say no to cash. Our law say no to cash. Anybody who requested cash payment from you who is not from Katsina State Internal Revenue Service, in fact, just dare him. And anybody who gave you his own personal account or any individual account for you to effect payment of revenue, he is not from us. We don't collect cash. For informal sector, because that is a largely business area, informal sector. And that is why if you look at our GDP to tax ratio of Katsina State, it's completely down. Why? When you have your GDP is high, the gross domestic product is high, your tax is low, it means you have a lot of leakages. It means you have a lot of tax evasion, tax avoidance. So even in the informal, yesterday I took you through. You have seen the terminal now. We have, in fact, that has been harmonized. The codification law of Katsina State amended 2023, section 43. It has stopped even the local government revenue committee to collect tax from anybody. The law says the responsibility of assessing, collecting, and accounting any taxes, levies, and whatever is being vested or rested on the shoulder of Katsina State Internal Revenue Service. So the issue of overlapping doesn't arise. Yes, I agree with you with overlapping before we start implementing this one. In fact, time without number, I have sent my people to challenge market. I will send them in a team. They will come back individually. You know why? Because TOUT, the local government revenue officers have engaged TOUT to pursue them. But immediately after the harmonization now, what we did, the executive governor engaged Access Bank as lead consultants in the collection. We are the monitors. We evaluate, we monitor them. That is where we have super agents. And a terminal has been given. And before a terminal will be given to you, they will know the type of revenue heads they will give you. If you are to collect the revenues from oil and gas, when I say oil and gas, I mean the filling stations. And even the filling station, we will just designate you to a particular road. That terminal cannot work in another road. It can only work on Muhammadu Buhari Road. And if they say filling station, you cannot use that terminal and go and start collecting for business premises or land use charges. And that terminal, if it is for state, you cannot go and start collecting the revenue that belongs to local government. And before we even engage you and allocate the terminals to you, you have a wallet which has been created for you, and you have to fund that wallet. That is the issue. Somebody will say, why did you engage a super agent? Yeah, good. Our law say we shouldn't collect cash. And the dominancy of cash business in Katsina State is very conspicuously clear. It's obvious. And for us to avoid it, the third party has to come in with his money. In that wallet, he will now pay his money. That was why we told you yesterday, we categorize the market. So, like Meadua, Charanchi, Dandime, Shemi, Kapur, and some big market, about 20 of them. We have categorized them as A. We have B. We have C. Where we are engaging you, I believe maybe we have some super agent here. I don't know. I'm only saying it. If you are to go for A, depending on your capacity, your ability to pay that particular money. And they mentioned it yesterday, you have to fund your wallet with 12 million. For B, that is how it goes to C. And why are you funding it? Because anytime when you go to collect tax, levies, fees, or any charges, the man will give you cash. You will collect the cash and kick on the terminal to give him receipt. Immediately when you punch on the terminal, the accounting process commenced. It will go to your wallet, debit that particular amount you collected, send it to the Katsina State government's IJARA account. Then the cash with you is your money. Anytime when you want to replenish your wallet, you can use that cash. If you want to distribute it, you can distribute the cash. I hope it's very clear now. And when you talk of even the reduction and harmonization of taxes, you know this new tax law, the Nigerian Tax Administration Act, the recently tax law passed in 2025. It has done it really.
But the only challenges we're having now is, like for local government, we have about 29 constitutionally approved levy fees and charges for local government. But with this new law, it has been reduced to 8. So don't clap it. Don't clap it. The problem we're having there is, yes, Mr. President or the Presidential Committee, they can do it. National Assembly, they have passed it. But anything to do with the local government is a constitutional issue. Then the State House of Assembly has to come in again now. So we are still waiting for the process to be concluded by the State House of Assembly. For state, you will see if you go to 5th schedule, that is where we, even where we had the overlapping, it was just because of our selfish interest. Because we have 5th schedule, we have 4th schedule, we have local government taxes listed in the codification law, we have state taxes listed on the codification law. Everybody knows his own, but the fact that local government don't carry the big revenue heads, they are the ones that are overlapping too. Like for instance, local government, they are not authorized to collect tax, levies, or anything from Okada or NAPEP. Their own is bicycle. And tell me how many people are riding bicycle now? Or Canon. Tell me how many people, where will we, do we even have the water here for Canon? So that is why the local government chairman, it wasn't easy. It was a process we commenced since 2024. We were able to finish it just, I think, October or August last year. We had so many challenges. And the area where we were going, we want to avoid that particular over-taxation, tax burden, overlapping, and so many other things. In fact, crisis. Non-state actors you are referring to, up till now, we are still battling with them. Because you, on your way maybe to Kano, in those days, not now, because we had to use other security agencies. Because the new law said if you are a non-state actor, collecting tax, which you are not authorized to do, is 3 years imprisonment or a fine of 5 million naira. So it's a criminal offense. So for Katsina State now, I don't think if, where do you come and at the airport here, Okano Airport? Here, Okano. Okay, how I wish you will even go back to Kano. You will not see any non-state actor stopping anybody collecting any taxes, levies, or fees. That is why I say for Katsina State, Alhamdulillah. But the issue of tax, nobody is ready to pay tax. Nobody is happy to pay tax. Even myself, I'm not happy to pay tax. And let me tell you one thing. You see us here, believe you me, if I close this door and take a census of those who even file their returns for 2026, I don't think if I will have 3. Somebody will tell you I'm a civil servant. I'm paying PE. The new tax law said you must individually file your tax returns. Yeah. We have written to the SSG, we have written to the head of service, and I believe they have communicated to the staff, including the federal agencies here. You have not done it, wallahi, in the next 2 months we will visit your offices. And you don't know the funny thing. The funny thing is for you that you have not done, you know what I did? I extended it by 1 month. Instead of 31st of March, 2026. That is what the law says. I added up to April, 30th of April. Now, anybody who comes to us looking for TCC, you must pay a penalty of 100,000. Because what the law says is, if the deadline is 31st of March and you didn't do it, you entered April, you will pay 100,000. And if it enters May, you will pay 100,000 of April, 50,000 for May. If you allowed it to continue, 50,000 multiplied by the time when you decided to come for the TCC. So people are not ready to pay tax. And they will be telling us that our collection is low. Yes, our collection is low because you have not been supporting us paying tax. Thank you. Thank you so much. You know, it's the state government that's subnational. They need to step up on the publicity.
You know, the common Nigerians needs to be sensitized on what is pay. There should be enough publicity. That is the problem of subnationals. There's no publicity. Every day, the news they give are news that most of them does not have a direct impact on the citizens. For example, the pay. How many TV station will you log on and you'll be listening to the public department of the state educating the citizen on the need for pay and what pay is used for? That is just where the problem lies. By the time you ask one or two persons here, they don't even know what is pay. So we need to step up. So that is number one. I have to come in again. Not Katsina State. It's not Katsina State. In Katsina State Internal Revenue Service, we have more than 27 online medias. And we are paying them monthly. And if at all you are on social media, definitely you will see a lot of things we are doing. We have Katsina State Radio. We have KTTV. In fact, what we did, because we discovered that the KTTV and Katsina State Radio, they don't even reach the southern part, Funtua Sabwa or Daura. They have their FM in Daura. Go there and see. I have a retainership with them. Go to Funtua. I have a retainership with them. We don't joke with that particular promotion, advocacy, and sensitization. I say people are not ready to pay. Even you, I know you have not filed. So thank you so much. So I rest my case. And for that gentleman again, I want to reiterate lastly before I drop the microphone. Payback, as it stands today, we are tracking 69 MDAs. So it is a reform. So we shall get to the private business operator soon. So it's just a reform. It's a gradual process. So for now, we only track 69 MDAs and subnationals. Thank you so much. Thank you, Dr. Ibrahim, and I want to especially thank the chairman of the Internal Revenue Board for presenting another paper, although it is not on my on the schedule, but it is well presented. And I thank God that I am a retiree, so I'm not one of those that will be visiting their offices. So we will take, we'll be very snappy. 5-10 minutes you will do with the other presentation. So I will call on Barrister Shaibu to present on access to justice and commercial dispute resolution. No, yes. Yes, dispute resolution, small claims court, and multi-door courthouse systems. Thank you so much. A very good afternoon to you once again. And I know that we was almost exhausted, but I will try as much as possible to ensure that I do justice within 10 minutes, to this presentation, and also have a presentation on subnational ranking. I'll also do 10 minutes on it. So basically, this is something that we don't need to waste time on it. Before, when we had a morning session, I had someone was introduced as the chairman of bankers or in Katsina State or something like that, and his colleagues from Union Bank and Access Bank. When they were going, I met them here and I told them that, are they aware that if someone takes loan from them, and because they have, that person must have filled a form, and he must have been given that loan, and that loan, there is a document that shows that he has given the loan. The only thing to show that he has paid back that loan is another document, maybe a statement of account or something like that. Does he know, or do they know that there is a court that they can recover that money if the customer defaults within 60 days? They said they are not aware. I was very surprised. I had to call His Worship Abu Karim to connect them, with to connect them, so that please, if you have any, they said that recovery of the amount, that's what is preventing them from giving people loan.
I informed them that let them go to Kano. Banks are patronizing small claims courts. So I'm very sure that, in fact, they've connected, and they will request from the chief registrar that they need to have someone to for a webinar to explain how this process is and how they can chip in. So this is something very good, and I was call for this is a takeaway for the banks. And we were there yesterday to and attested the fact that this court is working and the reports are there. So of more concern, and also multi-door court house, we discussed, we received a presentation from His Worship Abdul Karim, and we talk about the multi-door court house is doing very well, but there is no reporting at all. We agree on principle of data protection and of course also confidentiality when it comes to the process. But for the world, or for us to know that this multi-door courthouse is effective, we recommended to the judiciary that, okay, let's have a report like the suit number or the ADR number, then the nature of what's called the kind of settlement process. Is it mediation, conciliation, and the time of filing and the time of judgment? But this is enough report to show that the multi-door house is working. So the last one is commercial courts. The reason why I want to just I want to spend much time on this, maybe like 5 minutes, is that in the event that the threshold, the money involved in dispute is more than 5 million naira, does that mean that the person who has that claim will not enjoy speedy recovery of dispute, recovery of his money? That's why we are advocating commercial courts. Commercial court is one of the some indicators that were determined that was used to determine ranking in the 2025. We found out that it's only Lagos State that has commercial courts. So what is this commercial courts? So commercial courts is a court of unlimited jurisdiction that deals with commercial disputes, businesses, expatriates, and liquidated money demand. So in the event that the claim before the court, maybe small claims, is a higher one, more than 5 million, then there should be a commercial court. This commercial court is just a special assignment on the high court, so that, okay, we hereby designated this a high court to be a commercial court. There is no need for another building or structure, or to even employ a new high court judge for that. No. What we mean is that let there be an assignment, and also simply the process should be predictable. What are the purpose? Reduction in time spent, because I'm very sure that even the High Court rules of Katsina State does not provide a timeline for each key court event. But here we are advocating that there should be predictability in the process. If, for instance, small claims court is 60 days, if you are spending 365 days at the commercial court, high court level, an investor should know that he is going to spend that particular days, or those particular days, or 9 months, depending on how they want it. But it should be predictable, and also it provides stability in the judicial process. So what are the jurisdictions I mentioned? Cases involving dispute, and of more importance, appeals from the small claims court should go to the commercial court, because it has the same features. The only thing is that this is a court of limited jurisdiction. This court has limited jurisdiction. The small claims court appeal shouldn't be subjected to a regular court. It should be manned by the specialized courts. So these are the jurisdictions of the commercial court in Lagos State. We are just giving an example here for ease of reference. So the important features, it is purely commercial. You cannot take land dispute to commercial court. You cannot do that because it's not within the jurisdiction. Then also a stay of proceedings. Stay of proceedings is prohibited. You cannot just say that, okay, stay proceeding until when I go and appeal and determine. No.
the process has to go until the end. We also talk about the strict timelines for key court events. Or limited jurisdiction, we talk about, and it will reduce the backlog of cases. And there is predictability when it comes to summary judgment. Summary judgment is a procedure that a case is filed without necessarily hear evidence, oral evidence from the parties. It will be determined based on the documents submitted to the court. So also, these are also what's called a mechanism of the small claims. The commercial courts. And finally, it will boost business confidence, because if an investor knows that he has a higher threshold, or he does a business, and even if, no matter how the amount of money, there is an avenue that has a predictable number of days that is going to spend there, he will have confidence in investing retaining his investment in that state. And aside from that, you'll be able to communicate other, this kind of reform to potential investors. That attracts more investment. Basically, that's also, if this judicial processes are put in place, I'm very sure that it will attract foreign direct investment and also support economic growth in Nigeria. So basically, this is what. So during the next presentation, we will see the reason why Katsina State should have commercial court. Basically, if a threshold is more than 5 million, then the business community should also enjoy speedy resolution of that dispute. And they shouldn't be denied or be deprived that right merely because their amount is higher than what will be adjudicated by the small claims court. Thank you so much. So we'll take the next presentation, please. That's subnational ranking. Ku tafa mun mana. Ai na yi kokari ko? Thank you. So, subnational ranking, I'm very sure that it's something of interest to Katsina State. And that's why the conscious and deliberate effort that we've seen since yesterday and today, it means that this presentation is very important to the state. Why? Because it tracks how reforms are being done in this state. It assesses how states support businesses, investors, and also enhance economic growth. So it evaluates the practical reality and around regulation, infrastructure, trade, dispute resolution, and also investor experience. All right, so why this report? Look at it, primary businesses interface, because whoever wants to invest in Nigeria, he interfaces with the state, directly with the state, not the federal government. So also improvement of policy, because you learn, you benchmark, the state will benchmark itself with another state and see what are they doing differently, so that you'll be able to see in real time what kind of policy do they have to improve their own policy. Then promotion of reforms, because the moment you see, you see other states, you are competing with other states, the state is more competitive than your state, you will be able to identify your gaps and fill those gaps. Above all, it increases investor confidence. All right, so what are the framework and assessments? What is the framework and assessment methodology? We are talking about the last year 2025 report, which I know that most of the states have serious concern about it. So objective is assessment benchmark that I said. You look at other states and benchmark yourself against the states as regards the reforms. Then you look at the regulatory barriers affecting business growth. Identify them. I'll be able to, remove those bottlenecks. It is also the best practice, and it supports structured reforms roadmaps aligned with state priorities. What are the states? What does the state prioritize? And also the capacity of the state to
undergo those reforms. All right. So the methodology here is that, first of all, we source data, secondary data from MDA's Bureau of Statistics, Nigerian Bureau of Statistics, the states, and also Wazoko stakeholders. I'm very sure that you when you came here, you were given a QR code to answer some questions, right? I don't know whether you have them. Do you have them, please? QR code. So it's one of the sources of our data. We last year we sourced data from the subnational, and it's one of the data we use in ranking the states. Then we validate. After sourcing the data, we validate from stakeholders, the business communities, and after validation, we assessed and also scored. After scoring, then we rank the states. All right, so these are the principle, policy relevance, comparability, transparency, because we involve the stakeholders in the process, and also it's a learning orientation because it identifies the reforms gaps, by the states. The state should be able to improve on the gaps identified. All right, so we have 16 indicators and 36 sub-indicators. These are the categories of the indicators. If we look at it, we have electricity, infrastructure, digitalization and taxation, trade, justice delivery, labor, and investment support. So it's also had a weighted scoring for each and every indicator. It has its own scoring, and it measures regulatory significance and economic impact. All right, so the measurement framework, the binary indicator, we score based on confirmed existence. You cannot just say that you will have it. We have it. No, we need to see in real time, yes, the reforms or the indicators that we are looking for, you have it, and it's also functional. So it has each and every sub-indicator has its own score. So it has tier implementation level. All right, the core assessment, look at the 16 sub-indicators. From access to electricity, digital connectivity. I was impressed by what's called the presentation by Amino Aliyu, EZG or something analysis. Yes, I was very, 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 very impressed with the deployment of fiber optics. You did a very good job. I must please give them a round of applause. You will see. Great. So investor aftercare and crisis resilience. Then yesterday we went to land registration. We saw in real time, a digitalization of the process. Of course, a small claims court. I told you, yes, the small claims court and multi-door courthouse, then commercial courts. Yesterday, Kwara State Judiciary reached out to me that they need a framework of how to establish commercial courts. Just look at how now states want to also key in by establishing the commercial court. Yes, commercial courts, yes. All right, so these are the 16 indicators, and I told that it got across 36 sub-indicators. Access to electricity. This time around, or even last year, we look at the states that have state regulatory agency. I'm very happy when I saw a presentation yesterday that Katsina State has its own electricity regulatory agency yesterday. So it's one of the, I think last year it was we had 2 states, and I think as at yesterday, 15 states, even though the list of the states I didn't find Katsina. So Katsina will form maybe the 16 states among the state. Then infrastructure, airports, yes, and also renewable energy, digital connectivity. I must say that as Katsina State doesn't have problem when it comes to digital connectivity. It's just for the state to make use of it. So the residents to make use of it. Then investor land administration and investor aftercare services. How you retain your investors. What do you have for them, so that they will not run away from Katsina State. Dispute resolution. We don't have all this. Is among those that are the indicators. All right. So this time around, 2026,
starting from September. This is what we are going to do. So the QR code that you scan, not for the material, but for the questionnaire, is one of the, I told you that it's one of the, what's the source of our data. You should be able to please fill the questionnaire. After sourcing, we do validation, then we review, then revise, and also they generate. But in this process, I believe we are going to share a link with all the states, so that if an indicator, or yes, we said that you do not have this indicator, you should be able to raise an objection that no, we have this, and we will escort that, or we will take that, we do not have this, and this is the evidence of what we have. This is how it's going to be transparent. The process is going to be transparent. Then after doing that, the system will generate, the reports, and this process is to ensure data integrity and also institutional validation. All right, so the key priorities for the states, what the state should focus before, because the report will come out sometimes in November 2026. So what the state is expected, or Katsina state is expected to prioritize, is that coordination of one-stop. I know Katsina state doesn't have problem with that. Digitization, yes, of course. The investor support and aftercare services. Access to justice, what you need to do is to post your reports on multi-door courthouse to know its existence and also its workability. Then the commercial court. Commercial court, you need to have only one. Just assign. Let the CG assign one. Okay, this is commercial court. There is a record that yes, Katsina State has commercial court. Then access to finance. Dr. Gani yesterday made presentation how Katsina State has a contract with Bank of Agriculture, right? The Bank of Agriculture, Bank of Industry. Exactly, Katsina, except for this. So this is a very good one. So this is what the state Wazuko is expected to focus ahead of the 2026 ranking. Please, next slide. You said? Oh, sorry. I was used to. That's why I say everything about Katsina is different. I didn't get the opportunity of having something like this in other states. Thank you for reminding me. All right, so in conclusion and way forward, subnational ease of doing business is design. We track it majorably, not based on illusion. The report will be published, as I said, in 2026, sometimes in November. And in order to, to improve performance, there should be strong political commitment. I don't think also the political will is a problem in Katsina State. Then competitiveness, look at prioritize transparency, digitalization, and also efficient service delivery. So whenever you have any concern, the public sector, we are ready to provide technical assistance. You can go to our website. You can just apply for a session. We will look at a convenient time and communicate it to you. Thank you so much for listening. Thank you so much, Barrister Jafar Shaibu, the team lead from Quebec. Any question about what he has just presented? Any questions, any remarks? Yeah. We want to move to final session, I think. Any question, please, one or two person, briefly. Can we have 3 chairs here? The panel now. I mean, 3. See, Saudi.
So we are set for the final session. Please, this panel is expected to discuss reform challenges and opportunities. So may I begin with to invite the chairman and chief executive officer, Katsina State Internal Revenue Service, Alhaji Muhammad Isiaku. Please give him a round of applause as he takes his seat. And next, I have the pleasure to invite the Director General, Katsina State Investment Promotion Agency, Alhaji Ibrahim Tukuruji Kamshi. Please take your seat. DG, you are already. Okay. And then I want to believe that the team lead, Barrister Jafar Isiaku, will also be part of this panel. So, Barrister, you take the other seat. And then. To ga wata nan wurin. Kowa da nashi kai ma rike naka. Yes. So, okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine sashi na biyu na program dinnan statewide tower. Wanda muka yi na farko shine kamar technical session ne na jami'an gwamnati na nan jihar Katsina. Wannan kuma na 'yan kasuwa ne, musamman waɗanda kamar zan ce duk abubuwan da aka yi na maganan sauye-sauye na kasuwanci ya kamata a ce su ji da yaren da suke ji, ba wai yaren turanci ba. A nan wajen a gabana akwai shugaban tara haraji na nan jihar Katsina, sannan kuma akwai DG na kifa. So akwai tambayoyin da muke da shi wa'inda muke so mu tambaye su. To commissioner land ma yana nan zuwa, zai zo ya same mu a nan wajen. Duka amsoshin da za su bada, tambayin da za a musu da amsoshin da za su bada duka da Hausa za su. Sannan akwai dama da kuke da shi da za ku tambaye su duk wani tambaya akan abin da suka faɗa. Rankai daɗe shugaban tara haraji na nan a jihar Katsina. Mun san da cewa akwai ƙorafi na haraji kala-kala kamar 'yan kasuwa suke ƙorafi a kan haka. Sannan kuma bacin kamar duka ma Najeriya mun san cewa wannan ƙorafi ne na 'yan kasuwa, kuma wanda ba za a ce jihar Katsina ba ta da wannan ƙorafin ba. Abin da muke so mu sani shine wasu tsauraran matakai kuka saka ku tabbatar da cewa kun tattaro wa'innan harajan kun mai da shi waje ɗaya, sannan bayan mai da shi waje ɗaya ku tabbatar da cewa an tashi daga amfani da takarda an koma yanan gizo yadda zai sauka mutane biyan haraji a nan jihar Katsina. Auzu billahi samiul alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. Ina muku fatan alheri. Kamar yadda na faɗi ɗazun da nake making ɗin comment ina, na ce shi haraji wani abu ne wanda yake ba kowa ke son shi ba kuma kowa ke son ya bada shi ba. Duk da cewa mu Katsina kusan 99% ɗinmu musulmai ne, kuma mun san abin da musulunci ya ce, son ƙasa imani ne. In kana son jihar ka imani ne, in kana son Najeriya imani ne. To ai ba za ka so wuri ba dole sai in ka ga ci gaban shi.
baka kuma samun ci gaban shi, kana da hannu da maiko, ba za ka iya kawo wani abu da za a sa domin a ci gaba da wurin ba. Ƙorafi na haraji kowa na yin shi, amma na ga muku ɗazu zan ƙara kuma jaddadawa yanzu. A mai girma gwamnan jihar Katsina, Dr. Umar Radda, ya riga dama mu ya gargaɗe mu kada mu yi taxing ɗin poverty, kada mu riƙa an sa haraji a inda bai kamata ba, inda ma ba su da shi. Sa a nan ba za ka ga bai baro ba ruwanmu da shi, duk da doka ta ce mu an sa. Mai fi wata ba ruwanmu da shi, duk da doka ta ce mu an sa. Akwai abubuwa da yawa waɗanda mun ɗan kau da kanmu, duk da doka ta ce mu an sa, saboda muna ganin hali irin na matsatsi. Mai girma gwamna ce mu je inda kuɗin suke. To ɗan kasuwa wanda yake hada-hada ta kuɗi, kamar ɗazun da aka ce ya kamata mu sanar da mutane, a lokacin da na fito ina bayani akan personal income tax wanda za ka biya saboda ka yi hada-hada ta kasuwanci daga watan Janairu zuwa Disamba. Lokacin ana ta yadawa cewa sabuwar doka ta ce a shiga cikin bankunan account na bankuna a cire kuɗin mutane. Na yi wani clip wanda over 5 million people sun gan shi, ya ma fita daga Katsina, ba Katsina kaɗai suka gan shi ba. Mun yi bayani ne akan 'yan kasuwa wani lokacin ƙorahin da suke cutar kansu, ba mu muke cutar su ba. Kamar 'yan kwangila suke cutar kansu, ba mu ke cutar kansu ba. Mutum ya je ya yi kwangila ko ya yi wani supply, an cire withholding tax, sai ya ɗauka haraji aka cire, ba haraji aka cire ba. Kamar yadda sunan haraji yake withholding, kuɗinka ne aka ɗan cira aka aje, ana jiran shekara ta je ƙarshe ka zo ka nuna kanka, ka ce ga kasuwancin da kai, ga ribar da ka ci, ga abin da kake tsammani shine harajinka. Mu kuma da Allah subhanahu wataala ya ba mu amanar mu an sha harajin mu miƙa mu gwamnati ta ci gaba da kan ayyukan alheri da ake yi, za mu duba mu gani abin da ka ce gaskiya ne, a ba gaskiya ba ne, mu ce ma wannan abin da ka faɗi ba gaskiya ba ne. In ma ka cika ma kanka, za mu ce to ai kai ka cika ma kanka. To abin da muka lura da shi shine mutanenmu ba sa son ƙarshen shekara su yi filin ɗin return su zo su nuna mana ga hada-hadar da suka yi a matsayinsu na 'yan kasuwa. Wancan withholding tax inda sun zo sun yi kwangila wuri kaza, sun yi supply wuri kaza, an cire withholding tax, maybe an cire ma up to 200,000 na withholding tax. Kai kuma ka zo ka zauna nan an yi account, maybe kuɗin ma da za ka biya 100,000 ne ba 200,000 ba. Kaga in ka zo za mu baka wani abu da muke kira tax credit na 100,000. To ba ka zo ba, sai kuma ka zo kana neman tax clearance certificate. Kila an ce wani business din ne ya samu, wanda dole dan yanzu ko visa ma ka je sai ka tafi da tax clearance certificate. Ka kuma bige da zuwa wurin mu, mun bige da cajin ka. Meanwhile kai da ya kamata a ce kai ke bin bashi. To kuma mun bige kuma da dora ma kuma wani nauyin domin ka ba mu tax clearance certificate. Korahi na haraji ni yan shekaru na alhamdulillah, amma na taso ina yaro na ga yadda ake daura waɗanda ba su biyan haraji jikin falwa. So culture ɗinmu ba mu biyan haraji. Kamar yanzu sauran jihohi da ke tara manyan harajai ba fin mu suka yi ba, su can biya suke. Lagos wancan watan da ya wuce biliyan 175 ta bada, 175 billion ta bada as IGR na wancan watan da ya wuce. Lagos ba fin mu ta yi ba, amma babu wanda ke biyan haraji. In baka biya ba kamar waɗannan kwata-kwatan da ka waɗi, to nan fa sai an ƙare a wurin. Mu kuma nan mu a al'adarmu duk da ana ma cewa ai zakka ma bayan ta muke ba, shi ma harajin bayan shi muke ba. Mu duk abin da muke so shine mai girma gwamna Dikko Radda ya yi urban renewal, ya yi tituna can, ya ɗauki ma'aikata, ya yi tura wasu scholarship, ya yi creating ɗin sea-watch saboda a kawo security, ya yi intervention kaza, ya yi kaza pass ergo. To tsakani da Allah, ko kuɗin shi ne, ai ka zo ka ce mai ka gode. Balantana shi ka ɗauke shi ne a matsayin shugaba, ya zo ya shige muku gaba wajen kula da ƙasa da gina ta, kuma mun ma alƙawari za mu baka gudunmawa don ka yi. Shi ne governance. To duk ƙorafe-ƙorafen 'yan kasuwa dai kada in ci lokaci, wannan harmonization da muka yi mun kawo ƙarshen shi. Amma har yanzu in aka samu wani wanda yake zuwa an sha haraji, a tambaye shi hujja an sa haraji, ya ba ku dalili, ya nuna muku ID card ɗin shi cewa daga wurin mu yake. In ma ba terminal ke gare ba daga wurin mu yake ba. In terminal ke gare shi ya anshi harajin ku, to ya ba ku rasidi. Duk harajin da aka ansa aka ba da rasidi ya shiga account ɗin gwamnati. To ni a tunanina
ai ka riga ka warkar maganar kuma wani koke-koke ba ta taso ba. Saboda duk wanda Allah ya azurta da ya samu kobo, to ya ko tabbatar inda yake din nan sai ya nan muntsala daga cikin kwabon da ya samu ya biya. Mu a kowane lokaci farin cikin mu zama Ingila, mu zama Paris, mu zama Australia, mu zama. To a Ingila in an baka ma parking space na gidanka bai a baka ɗaya ba, saura in ka aje mota sai ka biya. Su haraji ma ke driving ɗinsu duk da yake suna da other sources. To amma mu nan harkar tamu ta sha daban. Duk wani wanda kake gani yana motsi kamar da hudi ɗazan ana ganin kamar wasa, wallahi ba wasa nake ba. Wannan hall ɗin namu gabaki ɗaya yanzu waɗanda suke biyan haraji na maboge harajin ba su fi so 3 ba. Wanda suke biyan ainihin harajin da ya kamata su biya babu a cikin wannan hall. Babu. Har ni da nake zaune nan babu. To kaga duk wani korafi da zaka kawo mana dai ka ce kawai ana baka tax burden. Tax burden shine wanda yazo ansa wanda yazo ansa. Katsina state mai girma gwamnati ya dakatar, doka ta dakatar, tana nan rubuce doka. Doka ce wadda aka initiate ɗinta ta kare a can majalisar da ake dokoki, ta bi legislative process ta fito ta zama doka ga ta kiri-kiri ana gani. Ba za ka ansa ba ga mai hurumin ansa. Mu ma da muka zo mun fidda harajin local government, mun fidda harajin state. Kai za ka je ka anshi na state, kai za ka anshi na local government. Haraji shi kuma dama kyan shi in ka biya shi a baka rasidi. To su mutane al'umma ba su taimako mu. Menene na rashin taimako? Duk wanda ya anshi haraji a wurinka baka ba shi rasidi ba ka da tabbatancin waɗannan kuɗin za su shiga aljihun gwamnati. In ba su shiga aljihun gwamnati ba, to ya kake so gwamnati ta ci gaba da aika na alheri da take? Amma shirye muke kamar shi a presentation na dakta ya yi magana grievances redress mechanism. Muna da shi mu ma. In nuna maka file ɗin da muke samu na complaint na mutane yana da yawa. Amma kuma mu ba ma ɓata lokaci wajen aiwatar da cewa mun saurari kokensu. Domin mu koke daga wurinmu akasari na ba wani kuɗi ya mini namba ya cinye bai mini ba. Na ba wani kuɗi min renewal ɗin vehicle documents ina ya cinye bai bani ba. Na zo a min TCC an cinye kuɗin ba bani ba. To wannan ma muna saurare ne. Amma me kai ka san in ka tafi ka yi maka namba in ma ba za ka bi katsina vcentral.com ba ka yi. To in ka tafi ka je wajen mai hurumin abin mana. Sai ka tsaya ta su tare ka daga gate. Ka ɗauki kuɗinsu ka ba su. Abin da ya baka mamaki fa cikin waɗanda aka cutar har da justice ba. Justice. Na shari'a shi rugo gaya mana muka kuma je wajen wanda ya abin muka kuma an samai. So wannan mu grievances redress mechanism muna da kwamitin mu suna nan. Shi sa nace duk presentation ɗinku da kuka yi mai girma gwamnan jihar Katsina Dr. Umar Radda wallahi yayi gaba. The only thing shine kawai shi abokina dan karamin abu ne kawai da za su ci gaba kwamiti su miƙe su tafi. Digitalization ansar cash mun kashe komai namu mu yanzu sai dai in ka ki ka je yanzu kamar sauƙaƙa al'amura ma. Akwai business centers waɗanda suke hada-hada ta wannan yanar gizo wanda bai da halin waya ko wani abu yayi. Mu muka ɗauki sama da 40 muka ce mutane su rika zuwa wurinku saboda su yi amfani da central billing in suna son su biya harajansu wanda ba sai sun je wajen mu ba su da wai ba sai sun je bankuna ba. Amma za ka ga muna bi ba a yi. Sai ka ga mutum ya je ya zauna a kotu ya ɗauki layi tun daga safe har yamma yana son yi abin da zai yi cikin sakan guda. Lauyoyi ma abin da ya baka mamaki. Ai duk karatu ya kare ne tunda ma lanar suke kiran kansu. To higher court har yanzu ban gama da su ba. Saboda me? Saboda mun aje terminal a rika yi amma su sun fi son a kawo receipt a bada cash. Duk inda ka ga cash akwai cash spirit ne. Shedan ke tura shi. Yawa ko ni nan da ke zaune na ka dinga bani cash wata rana sai sun yi kawa. Allah shige mana. Muna godiya da Allah ku tafa mishi Allah. Na tabbata cewa ba ku san da wa'annan sauye-sauyen da aka kawo akan harkan biyan haraji ba a jihar Katsina. In wasu sun sani ba kowa suka sani ba. So abin da muke so da ku shine ku maimakon ku je ku miƙa musu. Yanayin yanda ba sai kun samu ku da kanku za ku yi ko da wayanku ko ku je business center ga wayanda ba su da shi. Mai girma kwamishina barka da zuwa. Wannan na Hausa ne yanayin yanda akwai tambayin da zamu maka yanda zaka ba su masu sauraron mu bayani haka akan wanda yake da alaka da ƙasa. Mun san cewa akwai korafi na 'yan kasuwa akan cewa
ka samu takaddan mallakan hili nan a nan jihar Katsina akwai na farko dai in ka je sai illa masha Allahu, sannan kuma yana tsada, akwai kuma ɓata lokaci. So abin da muke so mu sani shine, shin akwai wasu sauye-sauye da kuka yi wajen yadda za a samu sauƙi akan samun takaddan mallakan hili a nan a jihar Katsina, sannan kuma wasu matakai kuka ɗauka akan haka? To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Na farko bari in fara da ba da haƙuri na shigo laihin wannan mutumin ne. Saboda ayyuka irin na gwamnati dole muka mu ci gaba da yin wa'ansu abubuwa. Amma insha Allahu tunda na zo, in Allah ya da zan yi ƙoƙari in ansa tambayoyin da za ku yi. Batun sauye-sauye na tsare-tsaren ƙasa, wato tun daga zuwan gwamnatin nan an yi wa'ansu abubuwan da mu dai a nan jihar Katsina ba a yi su ba kafin wannan lokacin. Kuma gaskiya ne yadda kai magana, ba ɗan kasuwa ma ba wanda jira yake kila ya shiga hidimar hili ko harkar hili har ya samu kasuwancin shi ya yi gaba, mutane ma masu yin gidaje. Saboda daga zuwan gwamnatin nan akwai lokacin da wani ya zo yana man bayanin cewa ya yi shekara 7 da applying for CFO, amma har yanzu bai ma iya tantance wai ina matsayin wannan application ɗin yake. To, akwai abubuwa kusan kamar 2 da suka faru. Na farko, PEBEC sun yi ƙoƙari sosai wajen taimaka ma jihohi, supporting jihohi su kawo wa'annan sauye-sauyen. Amma mu a jihar Katsina inda muka samu sauƙi shine kafin zuwan wannan gwamnati duk ta yi wannan tanaje-tanaje kafin ma zuwan PEBEC. Su shi yasa abin ya zo mana da sauƙi a duk lokacin da PEBEC za su zo su duba sauye-sauyen da muka yi a harka ta fili, za su ga cewa kullum muna a step ahead of abin da ma ake ba da target din. Wannan kuma ya faru ne saboda shi mai girma gwamna Malam Dikko Radda tun da ya sa aniyar zai tsaya takara ta gwamnan jihar Katsina, ya zanna da masana sun yi tsare-tsare kala-kala. Cikin wa'annan tsare-tsaren aka fiddo da muhimmancin dole sai an yi wani tsari da zai sauya yadda ake harkar filaye inda za a samu ci gaba. Sanin kowa ne shi harka ta ƙasa, land is a factor of production. In fact, the first factor of production. So you have to take care of it before kai wani abu. To, zuwan mu din mun tadda wa'annan harka ce ake ta file da takarda. Yau ka zo a ce ba a ga file din ba, gobe ka zo a ce a file din na can ba amma san ina yake ba. Abu na farko da aka fara yi shine na cikin kwana 90 da kafa wannan gwamnati ta Malam Dikko Radda, akwai doka wadda aka fara yi. Saboda mai girma gwamna ya fahimci cewa duk abin da za ka yi sai ka samu backing, legal backing na doka. Shin wai ma doka ta ce? To, cikin kwana 90 wata 3 na wannan gwamnati akwai dokar da aka yi a jihar Katsina wadda ake kira Katsina Geographic Information Service. Wani bill ne na 2023, an yi passing din shi kuma gwamna ya ascending din shi to law. Daga nan wajen aiki ya fara. Daga January 2024 jihar Katsina wannan ma'aikata ta yi ta ɗauki ma'aikata, an sai duk kayan aikin da ya kamata a siya. Ina ɗan so in ba da context ne don in ansa tambayar taka da kyau. To, duk bayan an yi wannan, wani abin da zai baka sha'awa, duk inda ka je cikin ƙasan nan inda aka yi aiki makamancin wannan, ana magana biliyoyin nairori ne. Za ka ga zuwan mu an kawo bil kala-kala, wani biliyan 6, wani 11, wani 9, duk haka aka yi shi. To amma cikin hikima irin ta mai girma gwamnati sai ce a'a, wannan technology ta yi kusan shekara 20 ƙasan nan.
bai kamata a ce mu local mutanen mu ba za su iya yin ta ba. Sannan muka zo muka zanna aka yi tsarin da ya kamata, in takaice ma aka kafa wannan ma'aikata, kuɗin da aka kashe na kafa wannan ma'aikata bai kai kashi 10 cikin 100 na kuɗaɗen da aka kashe wa an su wajaje ba. Wannan da shi aka fara, kuma dalilin yin haka don a samu sustainability. Mun koyi abubuwan da suka samu wa'ansu jihohin, wanda za ka ga ka kawo bature, ba na ce ka kawo bature ba, amma ko in ce an kawo experts in nan in suka tsaya suka dinga tatsaka har sai sun taci babanka. So ba zai kyautatu ba a ce an ƙara maimaita irin wannan abu da aka yi wa an su wajaje. So shi yasa muka yi ƙoƙari, muka yi developing local talent, aka yi finding solution, muka yi creating system ɗin da is so robust da duk wanda ya bakunce zai ce shi tun da ya zo ƙasan nan bai ga inda ake abin ba kamar haka. Just last week mun samu bakuncin regional director na West Africa na UN Habitat da Abuja office da sauran 'yan UN Habitat sun zo sun duba abubuwan nan da muka yi, sun yi ittifaki duk inda suka je ƙasan nan ba su ga inda aka yi abin da muka yi ba kamar wannan. Da Allah ku tafa mishi mu da dalilin da yasa na bada wannan context din dan a fahimci yanda aka sauƙaƙa ma mutane, saboda in an yi abin nan da tsada gwamnati za ta yi ƙoƙari ta recovering kuɗi. In an yi shi da arha, shi wanda zai zo yau da gobe ya nemi takarda zai samu wannan sauƙin. Shi yasa a yau in ansa tambayar ka, mun sauƙaƙa ba da wa'annan takardu na fili. Da kamar yadda na ce ma akwai wanda ya ce man shekara 7 yana nema bai samu ba, bai ma san inda application ɗin yake ba. Kuma duk wanda ya kai takarda za a ɗan tsitsinta ne a kai ma gwamna ya sa hannu, wanda zai sa hannu shi kenan ta ƙare. Amma daga zuwan mu mai girma gwamna ya fahimci mahimmancin ba da takardun filaye ga 'yan kasuwa da masu ƙananan sana'o'i da ma kai masu son su mallaki takarda tasu ta gida. So da haka aka zo aka sa wa'ansu ƙa'idoji, wa'anda ƙa'idojin nan in ka duba website ɗin Kajis za ka gansu. So an yi improving transparency. Da ba a san process ɗin ba, amma yanzu ga process ɗin nan in ka bita za ka samu certificate cikin sati 4 zuwa 6. Ko ma ne. In dai har kai submitting application ɗinka duk takardunka sun cika, dan kila wani yana iya cewa ni na kawo na wata 3 ban samu ba, kila takardunka ne ba su cika ba, ko kuma ba kai abin da ya kamata ba. Kuma in terms of payment an yi making ɗinsu so transparent da wannan bawan Allah sai dai ta jin alert kawai suna shiga can wajen shi. So babu cash collection. Yana da ma'aikaci a Kajis. Mun yi creating a kind of one-stop shop where you come, babu interface tsakaninka da su technical mutane ma masu aiki. You walk in, kila cikin wa'anda suka yi visiting, akwai wanda suka yi visiting Kajis. Mun je wajen. Yawa, so ka gani da idanka. So wannan farfajiyar da zaka fara samu, zaka tada takardunka duka, zaka samu wani kan teburin shi ka bashi komi, ka tashi kai tahiyarka. In komi ya cika, in Allah ya da cikin sati 4 zuwa 6 za a baka certificate. Ko ajiya na kai ma mai girma gwamna certificate sama da kusan 460 ya yi signing. Abinda zai burge ka mutumin nan kahin weekend zai ce kai zo ka ɗauki kayan ka na gama. In ka shiga mota shi za ka ga certificates ɗin na yana signing. In yana office, in meeting ake samu sarari, don kada a samu tsaiko na ba a samu certificate ɗin nan ba cikin sati 4 zuwa 6. So kuma yanzu babu batun file ya ɓace. Daga last year zuwa yanzu mun yi digitizing over 1 million documents
a system ɗinmu. So yanzu in ka je system ɗinmu, you will see all the digitized records, over 1 million pieces of documents an yi digitizing ɗinsu. Ko haɗari za a samu na gobara ko file ya ɓace ko ruwa ko wane ne, abinda kawai za mu koma ga server ɗin mu retrieving wa'annan documents ɗin. Mun samu raguwa na shari'u da ake yi. Harkar ƙasa in kana cikinta za ka san akwai matsaloli da yawa wanda kullum ana hanyar kotu. To amma yanzu ba za ta taɓa yiwuwa ba, saboda ana mapping ɗin shi a GIS. Ba za ta taɓa yiwuwa ba a ɗauki wannan hilin a ba Mr. A, a ƙara ɗauka wannan hilin a ba Mr. B. Shi system ɗin ma ba zai ma anshe shi ba. So in bai anshe shi ba, ba za a iya printing takarda ta offer ba. In ba a yi ba za a iya, an yi connecting abubuwan nan da checks ɗin nan da aka sa, in guda bai hau ba, ba abin da zai iya faruwa. Abu na ƙarshe kila zan ɗan faɗi shine automatically yanzu ake generating bills na mutane. Saboda in kana da CFO za ka biya ground rent, za ka biya some charges. So automatically za a yi generating, akwai contact ɗinka za a aika ma ka biya. Amma ba mu tsaya nan ba. A ƙasan nan duk inda ka je abin da muke yi wa'anda suka matsa gaba shi suke yi. Amma mu yanzu we are going a step further. Just cikin this year, gwamnatin Malam Dikko Radda ta yi approving, in fact an fara aiki na digitizing processes na obtaining planning permits. In muka yi wannan will be the first a cikin ƙasan nan. And aim ɗin yanda ake running kaman cages, saboda shi dai waje kahin a baka permit ai kan wani hili za a yi shi. To shi hilin nan wannan shekara an yi launching master plans na Katsina, Daura da Funtuwa. An yi legalizing some areas for development. So shi wannan system ɗin an yi shi ana so a yi integrating the CAGIS system, the CAT plan system. We call it CAT plan system. Katsina planning process system. So it's a solution. The Inkaje, it will give you all you need information akan hili. Saboda yanzu in ka je za ka samu planning permit sai a ce sai ka kawo takardar hili. In ka kawo kila ta bogice ka kawo. Kila babu ma filin nan. Kila ka yi ƙarya ka ce filin nan ga inda yake amma alhali inda ba za a yi development yake ba. To, shi wannan system ɗin Allah ya da zuwa ƙarshen shekara in ya fara aiki da ka je za ka yi applying for planning permit bayan ka samu takardun hilinka. Already the information ɗin da ka bada a CAGIS na fili already ya shiga cikin system ɗin shi URPB, Urban Regional Planning Board. So kana zuwa kawai number filinka za ka bada a fiddo ma everything, a gaya ma ga abinda za ka iya gina wajen, ga land use ɗin wajen, ga size ɗin wajen, everything da kake bukata. Kawai abinda za ka yi submitting kila zane ne da engineering drawing na shi inda kake so ka gina, kawai a yi uploading ɗin shi a ci gaba da process ɗin. An yi marrying the two. In terms of revenue, na san ciyaman zai fara dariya, saboda in baka biya kuɗin takardun hili ba, you won't even have the chance kai processing planning permit. So an hada abubuwan biyu. In terms of revenue for the state, kaga an yi integrating systems ɗin da kowa za a abin nan. Akwai other ayyuka da muke yi na automating processes ɗinmu na tabbatar da business people finding it very easy to do wa'annan processes din kuma in a very transparent manner. I think I should stop here. Thank you so much. Mun gode sosai da wannan bayani da kai. Mai masaukin baki, wannan tambayar naka ne. To
mun san da cewa idan 'yan kasuwa mai saka hannun jari a jihar Katsina suka zo, zaga cewa su tashi daga wannan ba su ga wannan ma'aikata, ba su da wancan su tsallaka can su tsallaka nan, suna neman takardu, lasisi ne, certificate ne da ko wani abu aka wasu takardu wanda su fara kasuwanci. Shin wani irin matakai kuka ɗauka wajen tabbatar da cewa wa'innan kun sa su a waje ɗaya, sannan kuma kun matsa daga kan amfani da takarda zuwa yanar gizo akan irin wa'innan harkokin? Da Malam Jafar, na gode kwarai da gaske, amma ka san bayanin waɗannan manyan mutane da suka ya yi bayanin abin da kake so in maka. Amma dai idan zan yi shimfiɗa kamar yadda honorable commissioner shi ma ya shimfiɗa, me yasa mu muka shigo ma cikin wannan tsarin? Ai magana ce ta zuba hannun jari ko in ce kafa kamfani ko masana'anta a jihar Katsina. Kuma me yasa muke da kwaɗayin a kafa kamfani ko ma'aikata a jihar Katsina? Shi ne gwamnati tana la'akari da cewa shin za ta iya ɗaukar ɗawainiyar da al'umma? Ansa ita ce a'a. Suwa ke za su taimaka mata? 'Yan kasuwa, musamman manya da kuma ƙanana waɗanda suke rike kansu. Idan ka zo wajen manyan 'yan kasuwa, to sai kana da kyakkyawan yanayi. Misali, kwamishina ka san kwanaki ka yi ta magana da su Lee Group na Kano. Lee Group na Kano. So idan ka ɗauki Lee Group na Kano, yawan ma'aikatansu ya fi yawan ma'aikatan gwamnatin jihar Kano su kaɗai. Abinda kawai gwamnatin Kano za ta fi su shine yawan albashin da ake biya ma ma'aikatan jihar Kano. So idan kana da waɗannan kamfani waɗanda suka yi 3, 4, 5, so ka san cewa an rage maka aiki. So su kuma 'yan kasuwa ba su zuwa sai inda ke da kyakkyawan yanayi. Kuma duk wannan bayanin da suka yi shine, bari in yi gwari-gwari. Mu ɗauki kasafin kuɗi na jihar Katsina, wanda shi tsari ne a ce gwamnati ta yi tsari za ta kashe biliyan kaza. Kamar munan jihar Katsina mun yi tsari a wannan shekarar in dai na tana daidai kwamishina za mu kashe kamar biliyan 892. To mu da kanmu jihar Katsina al'umma mun yi miliyan 11. So mu tsaya cewa mu yau mu miliyan 11. Ka shigar da wannan 11 cikin waccan biliyan 892. Misali ka kaddara, tunda ni economist ne, akwai abin da muke ce masa triple, ka kaddara cewa komai ya faru duk kudaden an same su, wanda kuma kun san ba a samun su. To a kaddara an same su gaba ɗaya, to sai a ce a zo ma a raban gado na wannan kuɗin gwamnatin nan, a zo a raba gado. 'Yan Katsina ku layi nawa kowa zai samu? 81,000. Kun gane me nake nufi? 81,000 kowa zai samu. So kun ga ko cewa me kuɗi baya hannun gwamnati. To ka sake kaddara wani abu, 'yan Katsina su yi layi, kowa ya kawo abin da yake da shi a tara. Kuna jin nawa za mu samu? Kun san sai kunninka sai ya kai trillions. Tunda wannan kuɗin watakila ma akwai mutum 3, 4, 5 za su kawo su. So saboda haka su 'yan kasuwa su ne suke zuwa da abu 4, wanda kuma wannan abu 4 shi ne yake ciyar da ƙasa gaba, kuma shi ne yake juya tattalin arzikin duniya gaba ɗaya, kuma shi ne waɗanda su masu Malam Jafar suke so a inganta wannan yanayin domin 'yan kasuwan nan su kwararru. Waɗannan abubuwa ne guda 4 nan. Abin da farko za ka ce shi ne finance, shi ne jari. Na biyu menene? Technology, fasaha. Na 3 skills. Na 4 knowledge. Duk mai wannan abin 4 kuma shi ma babban bankin duniya da can da yake ayyana cewa wace ƙasa ce ta hiba da kyakkyawan yanayi. So su masu waɗannan manya-manyan abubuwan nan guda 4 da na faɗa, so can suke kwararrafa. Dan ba wanda zai zo inda ba kyakkyawan yanayi. So haka ma ita ma a ƙasa, duk wanda ke ba da kyakkyawan yanayin nan. Kyakkyawan yanayin nan waɗanne ne? Kala 2 ne. Kala na farko shine wanda shugaban haraji da shi honorable commissioner ya faɗa. Kyakkyawan yanayi ne wannan. Kana neman jari, ina za ka samu jari? Akwai bankuna, kuma kana da gida.
a cikin gari kun ba abin da kake da shi idan kana da takaddun mallakar wannan gidan in ka kawo mu banki cikin sauki zai ho baka jari kuma kana kwana gidanka sai dai in ba da gaske kake ba so akwai waɗanda suke su kuma fasaha suke yawo da ita idan ba su da kyakkyawan yanayin nan so ba za su baka ko ba za ma su shigo ba so a da kuma har a yanzu so sai ake son ma'aikatu irin namu su ba da wani ɗaki ko wani taro wanda zai a ce a wannan ɗakin ko ofis a ƙarƙashin ma'aikatanmu za ka samu ma'aikacin land za ka samu ma'aikacin urban planning za ka samu ma'aikacin tax duk dai wata hukuma wadda take tana da alhakin ɗan kasuwa zai nemi takardarta so sai ka haɗa su wuri ɗaya so mu anan ba mu haɗa su wuri ɗaya ba amma dai muna haɗuwa da su duk satin duniya yanda inda ɗan kasuwa akwai wanda ya zo wurinmu yana da wannan abun so nan take za mu fidda shi kamar yadda wannan shugaban duka ma sun yi magana da kansu so kaga idan haraji zaka biya kamar abin nan da ake ce ma omnipresent ai shi kai bayani shugaban haraji omnipresent cewa duk inda ma kake zaka biya haraji shine wa magana so kana buƙatar wannan kana buƙatar wannan certificate kake nema duka hobe ka wuce su ɗaya ko su biyu ba kaji in ma kaji tunda ai online ma za ka yi downloading forms ɗinsu ba kuma za ka iya mai da shi online kuma za su iya baka amsa so ba su kaɗai ba in ka je ama original planning kamar yadda ka ce kana neman building permits su ma za su yi maka haka idan ka tafi ministry of commerce ka samu wuri kana neman business premises su ma fa mu mai da shi online din su ma za ka iya cikawa kuma su maido maka amsa in renewal za ka yi su ma za su baka amsa inda za ka je ma inda za ka yi register kai dan gwangila ne in ka je bureau for public procurement su ma za su yi maka haka so duk wani wuri wanda za ka je kana neman wata takarda ta shaida ko ta lasi kai wannan amma duk da wannan din da muke da shi tunda a yanzu gaba ɗaya ka tsina mun zama omnipresent duk al'amuran da za mu yi sai dai in baka so har ma kwaikwaya maka da muka zo nan yau duk wanda ya shigo nan gidan ba wanda muka ba shi attendance register ya rubuta sunan shi babu ga dan ba code nan baka kai register sunan ku suna nan mutum 143 na duba yanzu sun yi register in muka ga dama yanzu sai mu printing din shi mu aje nan wurin kowa ya gani ko kuma mu maida maka ma tunda ka sa email ɗinka mu maida maka mu baka amsa duk takardun da aka yi register su wanda kuka yi presentation in kuka kalli program event ɗin ku ka juya baya takardun hudu suna ciki so mai nasariya sai mun cire kuɗin haraji hannunka saboda mun ba da environmentally friendly things now duk da wannan Katsina ba mu tsaya nan ba sai muka kalli shin Katsina ce kaɗai take da alhakin ta ba da shaida na kasuwanci na lasi ko kuma wani permit ko wani labi a'a akwai federal government ba kuma federal government rawar da suke takawa wajen haɓaka harkar wannan ba da permits ɗin sun fi jiha misali idan kana da yanzu duk abin da ɗan uwana ya muku bayani idan limited liability company kake da shi kaga ya sunanta Nigeria Revenue Service kai gara maka tashi su ganka saboda kai ne kake da wannan masu Nigeria Revenue wanda ake cewa AVRS can hone kuma fa kun gane akwai standard organization kuma standard organization suna wurin nan akwai NAFDAC akwai Nasariya akwai NIFC akwai NAPC sauye-sauyen da ya kai su babu domin a inda muke nan a yanzu in kai register kai booking name aka baka in the next 3 hours ba ka samu kai downloading for certificate absolutely kai downloading certificates so abinda Katsina take so ta yi shine mun yi sauyi kamar yadda honorable commissioner kuka je bayani cewa sun kafa kadis to mutum da kifa dama an kafa mu abinda muke so mai shine amma gwamna ya sake mana salo jiya mun je ginin da muke ginawa nan kuma mun gama shi a nan za mu yi wani one stop shop wanda za mu yi integration da federal government agencies regulatory agencies kuma kun san muna mitin da ku kusan duk wata so za mu yi integration wanda za mu haɗu da ku mu haɗa
idan za mu yi one stop shop din, za mu yi integrated system na cewa tun da dama ku ne kuke ɗaya na can ɗaya na can, muga cewa duk abin da ɗan kasuwa idan ya zo zai bada, idan dole in za ka samu wannan abin sai ka bada certificate in cooperation. So za ka ga ita ma NAFDAC za ka bata, standard organization za ka bata, za ka ba NFEC, za ka ba Shippers Council, za ka ba waye, amma idan muka tattara kuri ɗaya muka sa honorable commissioner, mu AI ma muke so mu deploying fa, kuma wallahi gwamna ya bada approval. Gwamna ya bada approval cewa mai sourcing din a competent consultant anywhere in the world wanda zai babu wannan answer da muke so. Kuma ka san AI da yanda yake abin shi dan gulma ne ma dan banza, da wancan ka hada can sai ya ce ai ka hada can. So is the most robust system ever. Kuma ni na yi imanin kafin na December, it means our would be one stop shop that will bring integration da mu da ma'aikatun gwamnatin tarayya a Katsina state. Ba na jin za a same shi a wata jiha a Najeriya, za a iya samu watakila. Amma ko da Lagos da ake cewa suna da kaza, kun san su Lagos destination ne wajen investments. To investment promotion agency ma ba su da shi, kwanan nan za su kafa shi, wallahi ba su da shi. Saboda ko wannan abin program din da muke da ku, ai kwanan nan suka shiga. Ko sai da suka ji kuɗi na zuba shi a wajejen mutum, kan nan suka shiga ciki. So kusan irin shirye-shiryen da muke kenan, amma mu yanzu abin da ya dame mu, ya fi damu mu shine ina 'yan kasuwan da suka shigo, sun shigo da yawa. Su muke bi muna zama da su, muna shiga inda suke, mu ji me ke damun su, me suke so, ina ya kamata su same shi, shine wanda muke ce aftercare. So shi ya mafi one stop shop, saboda a yannan matsalolin suke, nan ne zaka ji ciwon wanda ya zo bako, ko kuma dama can kana yin kasuwancin kana bako. Malam Jafar, mun zauna da su da yawa, kuma mun kawo banks, mun yi syndications, akwai da yawa wanda ni ma da yake tsohon ma'aikacin banki ne, da yawa ma ni ne musu syndicated loans wanda suka samu 1 billion 2 billion a Katsina. Yes, kuma sun kafa ma'aikata. Zaman kun ce ba a hudi ku lauyoyi, amma ba haka ba da san ka hudi maka da kamfani kaza da kamfani kaza, wallahi sun samu jari wanda ita ka sai da bata iya bayarwa saboda babba ne da yawa. Akwai wani kamfanin shinkafa yana nan kusan ya mahi kowa a kasuwa, mu muka hada shi da banki. Yanzu akwai wani babban kamfani yana nan ya kusan shekara 10 baya aiki, amma mun yi nisa da manyan bankuna. In fact har Afrexim Bank mun hada shi da shi, wanda in Allah da kuma za su tashe shi aiki. So wannan yanzu mu shi ya hidamu mu, amma muna ganin one stop shop. Yes, already we are one stop shop, but physically, yes, you can have physical, maybe without efficiency, not even effectiveness, efficiency, because effectiveness is just marginal MR equals to marginal MC, so it's just a break-even point. No, but when you are efficient, you are above average cost, and you are above marginal revenue. So that is what we are trying to achieve, inshallah. So yanzu dama kuke da shi da za ku tambaye su, kuna da tambaya kamar akan hakan ƙasa ko haraji ko kuma maganan sa hannun jari ko kasuwanci, duk ga suna nan, duk wayannan abubuwan shi ne muka. Okay, akwai mutum 1 2 3 4. Okay, so assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunana Aminu Ibrahim. Chairman ya yi magana cewa mai girma gwamna ya ce Aminu Ibrahim daga ina? Proletariat Aminu Ibrahim, ma'aikacin gwamnati ne ni. Mai girma gwamna ya ba da umarni cewa an tashi neman haraji, don Allah a neme shi inda ke da harajin nan, kada a neme shi inda babu. DG ya yi bayani cewa a cikin jihar nan akwai mutum ɗaya wanda kusan ya mallaki fiye da abin da ainihin gwamnati ta mallaka. Domin abin da DJ ya ce shine kamar ya ba da misali cewa duka meye ne gwamnati ke shi, duka biliyoyi kaza ne shi, amma ya ce in aka tara mutane guda 4 za a samu tiriliyan barkatai. To mu ma'aikatan gwamnati ne,
kusan kowa ya Mr. Chairman ya magana cewa ainihin cikin nan ainihin wannan da ke za a samu mutane hudu da suke biyan ainihin haraji, amma yi na tabbata duk ma'aikacin gwamnati yana biyan haraji, domin kafin ma kuɗin nan su zo hannunka an riga an cire. Abin da ke so in ce, shin ainihin Mr. Chairman kana ainihin amfani da wannan dokan nan ta ainihin mai girma gwamna, in doka da kana ga inda kuɗi suke cewar makudai, kun bar san wurin nan mu talakawa mu ma'aikata ana zuwa ana ta ainihin alhali kuma ga ainihin inda zunzurutun kuɗi suke. Gaskiya ne yanzu ala misalin ka ɗauki kuma wannan su suke ainihin tatsan gwamnatin nan, su suke tatsan talakawa. Misali an ka takaita tambaya. To ga ishu na ainihin petrol, da an ƙara ainihin fetur kana zuwa filin station da following da za ga an ƙara shi naira 100 ne, za ka ƙara naira 100 ne, amma in mai ya ragu daga naira 200 zuwa 300 da ƙyar da following da in ka je ainihin wannan sai ka ci sa aka ga an rage naira 5 ko ainihin naira 10. Honorable Commissioner, ku ne gwamnati, so da ya kamata a yi wani abu game da wannan. Yawa, na gode. No, let them talk. That's the last question. Okay, assalamu alaikum. Sunana Hafiz Al-Mustapha Dangane daga Nigerian Revenue Service. Da farko zan fara yaba ma duk mahalatta wannan taro wanda zan ce yana fuskantar ci gaba ne ga jihar mu gaba daya da duk hukumomin da suka taru na. Masu jawabi daga chairman zuwa honorable commissioner duk sun yi jawabai masu mahimmanci wanda yake nuna irin kokarin da jiha ta yi akan ci gaban ita wannan jihar. Magana ta akan land ne CFO ga honorable commissioner. Kamar yadda ya ce ni witness ne na wannan digitalization na CFO. Akwai pilot program da suka yi na Fatima Shema da Sardauna Quarters. Yes. So kamar yadda ya ce ba zancen cash, confirm ba zancen cash, haka abin yake. To amma abin da nake so in tambaya shine kusan wata 6 da yin wannan pilot program ɗin har yanzu certificates ɗin ba su fita ba. Shine tambaya na insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Abdullahi Muhammad daga Standard Organization of Nigeria. A gaskiya zuwa na nan na ilmantu sosai kuma na fahimci shirye-shirye da dama wanda gwamnatin jiha take yi wanda mutane da yawa can waje ba su sani ba. Mu da ke nan 'yan tsiraru mun ji, mun fahimta kuma mun gane kuma mun tabbatar da cewa akwai reforms sosai, akwai ci gaba da aka samu a jihar Katsina compared to other jihohi. Allah ya saka da alkhairi. Ni ke da gida, idan ka je nan bayan Federal Medical Center, Federal Teaching Hospital, sabo unguwa ce. Gonaki ne na kakanni, kowa ya zo ya yanka yadda yake so, mutane kuma su je su saya, su gina gida. To ire-iren wayannan unguwannin da kuma gidajen, shin suna da buƙatar su zo su yi rajista na CFO da samun mallakar takaddun fili da kuma na gida gaba ɗaya, sannan kuma a nan gaba ita wannan unguwai wani hali take ciki, saboda menene ba ta cikin ko in ce taswira ko tsari na formal tsari na gwamnati, tunda kawai an shata gonaki ne aka shata yadda ake so, aka kuma gine-gine ga sunan haphazardly, ba hanyar ruwa, ba abubuwan da suka kamata da sauransu. So honorable commissioner da Allah ina son a diba wannan lamarin, sannan kuma a ba mu dan take home advice da kuma abubuwan da ya kamata mu yi insha Allah. Nagode. So ga na ƙarshe nan wajen. Assalamu alaikum. Sunana Ahmed Saleh Lamalun Fashi. Chairman Managing Director Saleco Engineering and Maintenance Limited. Tambaya ta ga Commissioner na Land take. Sai dai ka yi haƙuri na ga an ɗan ɗora maka. To, na san wuyan zai iya ɗauka. Akwai damuwa, ila baka sani ba.
ko kuma ka sani certification da ake yi na land ana sa kuɗi da yawa, especially idan an ga wurin da kake strategic ko ana lissafin ko za ka gina gidan mai ne ko za ka gina menene, dan wurin da za a caje ka 500,000 sai ka ji an ce miliyan 2. So lallai a diba ages din nan ka taba su ka ga me suke ciki. Sai mutumin da ya kare magana yanzu nan yana complain. Standard organization, very sorry ka shigo ciki. Standard organization menene dalilin da yasa mu ba mu benefitin da certification din da kuke yi mu da muke export. To bari ansa wannan tambayoyi tukunna saboda kada su yawa tukunna kafin nan. Hello, just no addition to the land so that you can respond at the same time. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Radda Suleiman Funtuwa daga gane da maganar land da aka yi. Mai girma kwamishina idan bai manta ba an tara mu a gidan gwamnati aka ce aka yi kwamiti da na masu unguni da magadai akan magana cewa masu encouraging din nake cin hanyar ruwa da sauransu. To ni da aka yi wannan abun aka koma aka ce an optin wannan mutane sun shigo cikin kwamitin, to abin ƙara ƙaruwa yayi mamadin ya ragu saboda an ce za a rika kawo amma ba a kawo wani bayani. Yanzu in ka je duk mutane sun yi rufe hanyar ruwa suna su ƙara gine-gine, especially an gudun ke cikin Ajabiri a Funtuwa. Saboda haka gaskiyar magana ya kamata gwamnati ta tashi tsaye kan wannan abu. Ta yi kwamiti amma kwamitin an samu ido. Amma zan miƙa godiya kuma ga ma'aikata a tattara haraji ta jihar Katsina, mu transporters, mu masu motocin haya. Gaskiya tun kan manyan motocin mu trucks da muke da su mun samu sauki dangane da canjin takardun mota. Domin da muke zuwa muna yin direct din nan, domin Allah muna samun sauki. Sai ka samu bambancin 30,000 a cikin takardar mota. Domin Allah kaga an ci gaba. Mu wannan gwamnati tun da ta zo dangane da haraji ta wai mana da kai kuma kanmu ya waye. Domin Allah yanzu kaje tashar motar mu za ka ga da tamina ake ansa sai ka bada a baka rasidi, kaga ci gaba ne, kudin sun taga aljihun gwamnati. Sa'in nan wajen maganar lasi da ake canzawa na aka kira muka zo don rabenu aka karawa mana da kanmu duk abin da ta ka zo da ga kaga yan sabti da akwai kai ka aika kana cikin garejin ka za a zo kai bada mota 50 mota 30 a tafi ka ta zauka dauki kuɗi ka tura mutum ka bashi da yaje kashi zai zo a makale, amma kuma kawai zai kawo maka takarda na heka ta da an je Abuja sai aka maka takardun ka fake ne, especially bangaren inshora. To bangaren inshora har yanzu na san revenue su ƙara ku da kamfanonin inshora da suke shigo a revenue a ƙara sa ido a kansu saboda su muke muke da matsala. Amma takarda din Najeriya ina da tabbaci ina ƙara faɗi din Najeriya ba inda ake da nin takardar mota irin jihar Katsina wallahi da rabin lafiya. Wallahi mu ne na ɗaya a Najeriya, mu transport da mun san wannan. Ko national council na kokaje wallahi muna ƙara bukun kirji jihar Katsina wajen tsaftace mana kan wannan. To kaga tunda muna samun sauki gwamnatin mu mai adalci ce ta sa muna samun sauki a kasan nan, wallahi a ga lamba Katsina cikin Abuja man sai ya ce ka wuce. Da ko da an gan tara ake a kama. Muna godiya. Kaga mun samu ci gaba. Saboda haka Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da daukaka. Amin. Tambaya ta ita ce ta farko wanda na ji daga wani babban mutum da na Katsina. Watan abin da nake cewa nake son ku gane. In ba kai filing returns ba ma zan san abin da ka biya haraji ba ne ko ba haraji. Kuma ba a yi din ba shi nake ni. Ai sai ka yi filing returns in ka zan san shin harajin ma ka biya ko ba ka biya ba. Dan an tare feyi ai window ɗaya ne. Ita sabuwar doka tana magana additional income a matsayin ka na permanent secretary. Ko rantsuwa ne ban ka fara ba gidanka ɗaya ke gare ka ba. Kana biyan ɗayan. A matsayinka na permanent secretary, additional incomes ɗin da za su yi to daga wurinka, in muka zauna ka yi daidai da wancan mutumin da kake magana. Shi wancan mutumin abin da nake so mu gane, shi wancan mutumin ko kuma waɗancan mutanen da kake magana, ba su muke son mu an shi haraji kan dukiyoyinsu da kamfanoninsu ba, domin ba hurumunmu ba ne. Mu hurumunmu personal income tax nasu shine hurumunmu. Amma na kamfanoninsu ko suna da jirgin ruwa ko suna da jirgin ƙasa ko suna da trailer ko ma me ke gare su, wannan kamfani ne kuma limited liability ne ba namu bane ba, da na tabbatar ba business name bane ba. To in limited liability ne kani na zaka tambaya shin suna zuwa su yi ba su yi, kaga shi ne. Amma ni tsakani na da su ribar da aka ba su in ana biyan sa salary ne, ni anan nan zo in ga menene personal income su.
Independence ake bin su. Ni a nan na shigo in ga menene nasu su a matsayinsu na individuals ba a matsayinsu na kamfaninsu ba. Shi kuma mai girma gwamna waɗanda yake magana ka san a wasu jihohi wanda ke yawo a titi ma ya biya kuɗi. Mu waɗannan ba ruwanmu da su yake da referring to ko shi His Excellency the President of the country cewa do not tax poverty. Su ne wanda ake magana tax ɗin poverty amma ba mai babban kujera irin taka ba. Yanzu kai maka duba fayinka da ka biya gaba ɗaya ma daga January zuwa December 2025 fayin ɗinka in muka je muka duba baka biya miliyan 2 ba. Amma additional income ɗinka in yanzu muka sa wani muka ce kai Jamilu je ka kai Jamilu ma ka ɗauka mun sunan shi za mu yi ma additional income ita so sai mi assessment ɗin sai mi assessment ɗin mu ga shin wai kana ma biyan harajin kuma mun yarda da kai cewa manyan masu kuɗin Katsina State wallahi ba su biyan haraji ai ba a nan kaɗai muka faɗi ba na faɗi wurare da yawa in fact let me tell you har kansila suka gaice ni ma na ga musu manyan masu kuɗin Katsina State wallahi ba su biyan haraji amma akwai mutum biyu duk inda na samu dama sai na ce ma Katsina ku yi mana godiya a wurinsu Sama'ila Mamman Kulfi da wazirin Katsina Ibrahim Idda. Sama'ila Mamman Kulfi za ka sha mamaki wallahi mutumin nan da ya koma Egypt yana Egypt ne fa ba ma a Najeriya yake ba amma duk watan duniyar nan sai mun ga dumus. In fact in bankunan shi ma suka yi kuskuren ba su kawo harajin da wuri ba wallahi bala'i yake. Haka wazirin Katsina har gyara ma yake shi bin mu ma yake yana cin diddigin mu na gyara. In fact harajin shi na last year da ya zo zai biya this year aka yi mai aka yi nuhori na gaba daya cikin yan awoyi kaɗan muka gama muka ba shi da abin da yake so muka yi mai he da ya koma wajen mai girma gwamna ya ce amin godiya. Waɗannan mutum biyu wallahi ban ɓoye sunansu na kuma ga mai girma gwamna za mu samu wata dama wani lokaci mu zo mu karrama su domin Katsinawa ne Katsinawa na gari masu sun ci gaban Katsina. Kaga biyu na kira ba cewa ne wasu ba su biya ba su nasu bin mu suke voluntary doka haraji na ma ka kawo kanka ba a bi ka ba domin akasarin mutane ba ma kamar irin su PS din so suke mu kwankwasa kofa za mu kwankwasa. To wannan kilu ta jabo kenan an hara magana a bincike. Wato bari in fara da batun da ka kawo na pilot da muka yi na abun wani shiri ne muka bilo da shi. Shirin da muka bilo da shi na duba unguwannin da an tsara su wanda za su yi sauƙin shiga, za su yi sauƙin ɗaukar bayanai da sauransu. Shi process na certification akwai abubuwan da yake bukata. Sai an yi mapping. In an yi mapping sai an yi beaconing. In an yi beaconing sai an je an sa a system. Duka wa'annan abubuwan come with a cost. Kila in kana nan suka je za ka ga sun tada drone sama suna ɗaukar image ɗin gabaki ɗaya wajen. Kuma dubawa muka yi muka ga cewa cikin garin nan Katsina kawai akwai irin wa'annan estates ɗin su Fatima Shema su Sardauna Barhim ne gasu nan Goruba dukkansu muna bin su ɗaya bayan ɗaya muna yi. Kuma kuɗin da ake biya yana ji bai wuce ko 70,000 ne dukka tara komi da komi. In kaga an sami delay probably ko dai payment ba a yi ba ko kuma an nemi wata takarda ta identity ko kuma bayan da an gama tattarawa mun san gidaje ne wanda gwamnati ta gina sai mun aika housing. In muka aika housing sai housing ta ba mu certificate na payment na an gama biyan kuɗin gidan kahin mai issue na ɗaya kenan. Na biyu wani lokaci housing za su ba mu suna na mai gidan wanda ke biya ko wanda ya gama biya amma wanda ya applying certificate ɗin ba shi ba ne kila ya riga ya sai da wajen. Ba ka ɗaukar gidan wani kai ma wani takardar shi. Amma ni na yi imani ba duka ba ne wanda ke Fatima Shema ba su samu certificate din ba. Da DG na nan kila da zai iya ba mu yawan wa'anda aka riga aka ba da yawan wa'anda ba a ba. Kuma in ka bincika za ka ga wata takarda ce wadda mu a dokance
ba za mu iya processing ba in babu wannan takardun. Saboda ban son kowa ya ɗauke ni kotu ya ce na ɗauki hilin wannan na yi ma wannan abin nan. Inda da kwai lokaci da na baka incidences da yawa da irin wannan suka faru. Amma za ka iya, akwai namba da aka baku, za ku iya kiran wannan namban ku tambaye su menene statue na wannan certificate. Wani lokaci za a yi a gama ma kila yana can aji, ko a yi ta kiran mutum bai ɗaukan nambar da ya sani, ko a yi text, ko kuma wajen ba da nambar an ba da nambar da ba ita ba ce. So duk irin wa'annan abubuwan ina tabbata ma su ne kaɗai za su kawo tsaiko. Amma ka bincika in aka yi wata 6 ba a baka certificate ba, ni ka sanar da ni directly. Office ɗina buɗe yake kullum, duk wanda ya taɓa zuwa office ɗina ya san da ya je ne in ina ciki ba aiki nike ba a sai mutum. Kuma ina tabbata ma da in ka je su wannan customer care din, client care din nan, relationship managers muke kiran su, in ka je ka same su ka sa wannan complaint din, ko ma wani irin complaint ne, za su yi resolving din shi nan take, ko kuma za su gaya maka ga abin da za mu yi, in muka kammala za mu sanar da kai. Amma abin ya bani mamaki a ce wata 6, saboda gaskiya in dai komi ya cika, takaddu sun cika, komi ya yi daidai, za a samu wannan certificate din cikin wannan lokacin. Mai girma kwamishina, da Allah bari yi wani sanarwa kafin ka ci gaba. Da Allah akwai wanda yadda katin shi na a Jan Valley, da Allah idan shi ne ya zo ya amsa a nan wajen. To alhamdulillah, batun kuma unguwanni da aka yi wa'anda ba a yi su kan tsari ba, wannan ba abin da ya faru ba ne, wannan ba abin da ya faru ba ne rana guda ɗaya. Akwai wani abu da na sa a ofis dina, wannan ne daga reni ne, daga wajena ne. Akwai wani hoto da na sa a ofis dina, in fact wajen gyara aka cire shi, amma zan maida shi. Na je nan steel rolling mill ta nan Katsina. Then I saw a model, irin ɗan model ɗin nan da ake yi na wajen. Wajen was built in the 80s, I think 1980, alhaji kila ku za ku sani kun kwana biyu. So lokacin da ya shagari na san an gina shi. And za ka ga yanda garin Katsina yake shekara 40 da ta wuce. In ka ɗauke shi ka sa shi cikin garin Katsina na yanzu, za ka ga cewa bai kai kashi ɗaya bisa 10 na garin Katsina ba a wancan lokacin da yanzu. Is to tell you how garin ke expanding rapidly and massively, kuma uncontrollably. Master plan da aka yi garin nan an yi shi a 1978, the last master plan da aka yi, wanda ake kira Max Lock. Tsare-tsare ne, kundi ne na tsare-tsaren yadda gari zai kasance. Kuma an yi shi ne lasting for 20 ko 2 years ne, 20 years, zai kare around 98-2000. Amma ka san da sai last year zuwan gwamnatin nan aka yi sabon master plan na Katsina. Saboda babu ma wani tsari da zai tabbatar da ana yin gidajen bisa ka'ida. So abu na farko da muka fara yi, abu ne mai wahalan gaske, kuma abu ne mai yawa. Abin da gwamnatin nan ta fara yi da ta zo shine a koma tsarin yin kundi wanda zai guiding yadda za a yi development. Master plan kuma ba abin da in ka tashi yin shi yau bane gobe ka yi shi, a'a. Sai ya kai a season, ka ɗauki data wannan shekara ka ƙara ɗaukar ta haya. Amma Allah cikin nashi iko, Januwarin wannan shekara aka ƙaddamar da master plan na Funtuwa, Daura da Katsina, wanda shine karin harko da aka yi cikin shekara kusan 50. With wannan shine zan haɗa shi da magana da shi mai unguwa yi, shine aka kira wasu aka yi bita, aka gaya masu ga tsare-tsare sabbi da aka yi, ga takardu da za a basu, ga abubuwan da za a yi domin a tabbatar da cewa sai an yi legalizing waje kafin a buɗe shi don a guje ma'awan igiya. Shi ne mataki na farko da aka ɗauka. Mataki na biyu, gwamnatin jihar Katsina tana gina tituna kusan sama da cikin garin Katsina kaɗai, ana gina tituna tagwayen hanyoyi kusan sama da kilomita 60 a cikin garin Katsina.
dalili kuma shine dan ai expanding distributor routes din, shi kaman a ce skeletal na mutum, akwai abin da ake ce ma structure na gari, shi aka fara fiddawa, sannan za a zo ga sauran unguwanni wanda aka yi su ba bisa ka'ida ba. In an zo ba rushe mutane gida za a yi ba. Ko turai ka je yanzu, cikin Ingila ne, cikin Rome ne, old European cities, za ka ga akwai lungu. Amma shi wannan lungun yana da kwata, yana da hanyar ruwa, ba a zidda bola da sauransu. So duk tsare-tsaren da gwamnatin jihar Katsina ke yi shine ta tabbatar da cewa wa'annan manyan tituna an gama faɗaɗa su, sai a koma ga ƙanana. Mun ga an fara nan su Kwaɗo, Rahamawa, ana can ana awo wa'ansa an fara. In ka je Daura haka, in ka je Funtuwa, wanda ke Funtuwa za su ga haka. So ba abu ne wanda ake yi rana guda, abu ne wanda ake yin shi yana ɗaukar lokaci. Kuma ina so in tabbatar ma da cewa duk wani tsari da za a yi na wannan gyaran an yi shi, kuma an fara gyare-gyaren nan, mutane za su gani da idansu in suka zagaya cikin garuruwan Katsina. Batun ko za a iya samun shi CFO ko ina kake, ita dokar ƙasan nan, Land Use Act of Land Use Decree of 1978 ko Land Use Act of 1979, shi ya ce duk wata ƙasa mallakar gwamnati ce, amma ana ba mutane 'yanci da dama na su amfani da ita. To, in ka duba wannan za ka ga cewa duk inda kake da ƙasa akwai takardar da za ka iya gwada, ko ta mai unguwa, ko ta alƙali, ko ta gado, ko ta gwamnati. Amma hayas so muke lokaci ya zo wanda kowa mai mallakar ƙasa takardar gwamnati yake da ita. Saboda wannan takardar gwamnatin ce za ka iya amfani da ita kai kasuwanci da ita, za ka iya zuwa banki, za ka iya bada ta shaida a kotu, ko shari'a aka kai ka za a ce sai mai hili kaza. Ba har cewa aka ka je ka ɗauko takardar mai unguwa ba, ya haƙuri mai unguwa, ba wai ina korar da takardun da kuke bada ba, amma ba za ka je ka ɗauko wannan takarda ba ka bada ta a shaidar mallakar waje. So don haka in kana duk unguwar da kaje, kada yin ambaci wata unguwa a ce in bayan FMC kake ka zo da gidanka za a yi ma takardar shi, ko ina yake, ko cikin rami yake, in ka zo za a taya auna a yanka a ce wannan ramin naka ne, a baka takardu an abin nan. So kowa zai iya abin nan. Kuma kamar yadda na fara question ɗinka na biyu, na fara ya future take. Future shine mun fara expanding manyan tituna, an fara yin ƙanana, za ka ga layouts ɗin da ake yanzu sabbi, za ka ga gwamnati na tsaidawa, za ta shigo, za ta sa sai an tsara, an fidda hanya, an fidda hanyar ruwa, kuma nan take kahin ka sai da hilayen an baka takardun gwamnati. So da duk wanda za ka saida ma hili da takardar gwamnati za ka saida mai. In ka je don karin kanka kai awon igiya, za mu je mu hana. In ma ba mu sani ba ka je ka saida ma mutane hili awon igiya, ka jefa su cikin wata matsala, kahin a zo a gane ma nasu ne har a ba su wannan takardu. Amma in ka zo za ka yanka fili, ka yanka shi da sanin ma'aikata da kuma ita ma'aikata ta ba da permit na gini. So sai a yi ma tsarin tun harko, a yi ma shi da kyau, a baka takarda ka saida, fili ya zama lahiya. Wannan shi ya kawo ni magana da Alhaji Ahmed ya yi ta abin ya yi tsada. Ni a nawa ra'ayi zan ce abin bai yi tsada ba, saboda muna gani garin nan za a sai da hili nawa dillalai ke ansa. Dillalin da ya sai da hili 5%, 10%, ka sai da hili miliyan 100. In 5% ka ba dillali miliyan 5, in 10% ka ba shi miliyan 10 zai ci. Ita gwamnati dan ta tambayi 500,000 ko miliyan 1 tsada. Yanzu wannan titi na Eastern Bypass da aka yi shi, misali zan baka, titi na Eastern Bypass da aka yi shi, nawa gwamnati ta kashe? Gwamnati za ta kashe naira biliyan 10 ta yi titi.
in hilinka na naira miliyan 1, wannan titin da za a yi zai maida shi naira miliyan 10. Mun gani ba ɗaya ba ba biyu ba. Wake siyan hili nan sabon titin kwada kayan ai titi, ba wanda zai siye shi. Wake siyan hili unguwanni da yawa, amma da an ce maka gwamnati ta zo ta hidda wannan titin, in naira miliyan 1 hilin nan yake, hilin nan zai koma naira miliyan 5 ko 10. In a wata ƙasa ce akwai abin da ake ce ma betterment charge. In gwamnati ta zo ta yi titi za ta sa ma betterment charge ka biya saboda value ɗin wajenka ya yi appreciating. So in ka duba za ka ga Allah na tuba ka zo 6% ne ake ansa a assignment. In za ka sai da hili daga hili wane zuwa wane za a ansa, kuma 3% yake koma daga ƙarshe. So sai ka ga cewa ita abin da za ka ba gwamnati ta improving wajen, za ka ji kyashin bata saboda ita gwamnati ce. Amma za ka ɗauki miliyan 10, 20, 30, dillanci har na miliyan 100 ana yi. Amma ita gwamnati ita ke tsare ma hilin, ita ta yi titi ya yi improving wajen, kuma kuɗin da za ka biya da su za a ta yi titi wani waje, da su za a je a kai ruwan sha wani waje, da su za a je a yi hanya wani waje. So ni ina ganin gaskiya in ka duba kaf ƙasan nan babu inda ake list charge kamar jihar Katsina. Ka je Abuja ka sai property. Dangote refinery yayi a Lagos, ya ɗauki mutane barkatai aiki. In fact, ƙasan nan yanzu saboda Dangote refinery muke da mai. Ka san ko nawa ya biya ga hilin da ya abin nan? Ya biya sama da dala miliyan 200. Yi man converting dala miliyan 200 to naira. Ka ta san man naira biliyan 300 ko shi. Duk wa'annan abubuwan da kuke gani ba wai wani ke ɗauka ba ya kashe. Kuɗin nan da ake biya yanzu gidan mai gare ka, misali, an ce maka a shekara za ka biya annual rent na naira 100,500, misali mu ɗauka 500,000. Wa'annan takardun gidan man da gwamnati ta baka za ka iya bai kai su banki ka anshi naira miliyan 100 da su. Bashi ne ka biya, amma kana iya zuwa ka kai takardai biredi ko takardar mai unguwa ka ce banki ya baka? Ba zai iya baka ba. Kuma sannan in Supreme Court za a je yanzu wannan satin akwai ruling da aka yi saboda takarda tun 1960 aka yi allocating healing. Shari'a hatta kai ga Supreme Court shekara 21 ana shari'a, amma daga ƙarshe saboda takarda, ka san abin da suka je ma Supreme Court da shi? Validation na takardar da aka ba su. Supreme Court judge, the highest court in the land, ta ce wannan takarda is valid. Daga ranar hili ya koma nasu. Hili ne yanzu ya yi darajar kila miliyan 100. To, yin takarda ba gazawa ba ne. Kuma paying your fair share, yanzu yana yi magana akan biyan haraji. In ka je kamar jihohi kamar su Lagos, za ka ga katon sign, pay your tax and hold us responsible. Ka biya harajinka, ka riƙe mu in ba mi ma komi ba. In ka shiga cikin garin nan, ko ba ka san wannan gwamnatin, ko kana da bambancin ra'ayi, ko kana wata jam'iyya, wallahi billahi sai dai in ba ka san gaskiya, kana ganin inda dukiyar jihar nan ke tafiya. Kullun sabon titi ne, kullun sabuwar makaranta ce, kullun sabbin asibiti ne. Yanzu in ka duba kap jihar nan 361 wards, duk inda ka san akwai primary health care center guda 361 ba wadda ba a gyara ba, aka zamanantar da ita. Aka yi providing solar light, aka yi providing ruwa, yanzu ga ambulances nan kowace will get it. Ina gwamnati ke samun wannan kuɗi ta aiki? Ba ta haka ƙasa ta ebo kuɗi. Abinda za ka bada ne da zan bada, za a ansa na haraji, za a biya ground rent, za a biya wancan, da shi ake yi. Kuma ni a ra'ayina ba a tsawwala ba batun charges na filaye, amma ina so mutane su jaraba, su je makwabtanmu
ka je ka jaraba siyan hili Kano ko Kaduna ko wata jiha wadda ta fara ɗaukar saiti tana daidaita al'amura, ka ga nawa za su caje ka. Abu na ƙarshe da zani saboda wannan maganai lokaci ya ƙure shine whether we like it or not, yau jihar Katsina DG ya ce mu miliyan 11 ne, a wata kirgar za a ce ma miliyan 12, a wata kirgai za a ce ma miliyan 10, amma abin da ya tabbata shine cewa yawanmu na ƙaruwa fiye da abubuwan more rayuwa. A can baya Alhaji kila ya ritsa da lokacin mutum nawa ne cikin jihar Katsina, lokacin da aka yi jiha mutum miliyan nawa ne a jihar Katsina? Ina ce miliyan 3 ne ko 4 to 3.6. Yau yawan ya linka so 3 cikin shekara na 40. Alhaji ka yi tunani nan da shekara 10 by 2040 al'umma jihar Katsina za su kai yawan mutum miliyan 20 za su haura. It's 32 by 2040 by 2050. Wai amma ya hasashen kusa-kusa wanda shi za ka ɗauka. Yau saboda burden da ke kan gwamnati ba a iya biyan fuel subsidy, kuma ko aljani ya dawo ƙasar nan bai iya biyan fuel subsidy, saboda da ya biya shi kuɗin ƙasar sun ƙare. Saboda me? Yawa ke ƙaruwa, burden ɗin na ƙaruwa, dole ka matsa wani abu ka yi wani abu. Kuma man Najeriya yaushe aka yi estimating zai tahi, mai zai rage zuwa, kuɗin mai za su rage zuwa in ba mu neman mu kanmu mafita ba, inda gwamnati za ta iya samun kuɗaɗen shiga. So babu duk abin da ka sani na jin daɗin rayuwa wanda gwamnati ke yi ba za ta iya yin shi ba, tana biyan albashi ya ƙare. So dole ne kowa sai ya yi sacrifice, kowa ya biya fiya shiya ɗin shi. In kai kaman famsec ina kake da mu wanda ba mu da ko sisi, kaga ba abin da za mu iya biya. Amma in kana da wani abu a hannunka dole ka biya, so that a samu a ba talaka ingantaccen rayuwa, a yi mai makaranta, a yi mai asibiti, a yi mai titi, don shi ma ya mike tsaye ya zama kamar ka. Ina ji a nan zan tsaya, kada in ɗauki lokaci ma ina ji da yawa. Amma dai wa'annan abubuwa su ne abubuwan da ya kamata mu fahimta, saboda wannan tambayar tana da mahimmanci. Shin wai kuɗaɗen nan ma wai sun yi tsada ko ba su yi tsada ba? In dai har za ka iya ba dillali naira miliyan 5 don ya haɗa ciniki, to ya kamata ka ba gwamnati 500,000 ce ma takardu, insha Allah. Ina godiya da Allah, saboda lokaci kuma mun yi la'asar a nan wajen, duk wanda yake da tambayoyi zai iya channeling ɗinsu zuwa ma'aikatan nan kamar na land da kuma tattara haraji da kuma investment promotion. A wannan gaban zan ba ma shi MC ya taking over a nan wajen. Akwai kuma hoto da zamu yi na su panel din yanzu haka. To jama'a alhamdulillah an karkare kuma an karkare yadda ya kamata. Da ya bayani kan abubuwan da suka daure wa jama'a kai, mafi yawancin abubuwan. Yanzu kusan abu 3 ya rage mana. 3 kuma muna roƙon Allah, muna roƙon ku dage ku yi su. Na farko shine za mu rihe da addu'a. Na biyu, in dai ba kana aiki da hasken wutar lantarki ba, ka daure ka shi abinci. Na 3 mu kuma ka tafi gida ko ka tafi ofis. Muna fatan za a taimaka da a yi waɗannan 3. Yanzu godiya za ka yi. Honorable Commissioner, ku dakata mana. Akwai vote of thanks ba, kuma kai za ka yi mana vote of thanks ne na gaba ɗaya program. To alhamdulillah, lahiya lau.
To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah ku yi hakuri ku ban minti daya an ce in yi jawabin godiya. Okay, yawa to a madadin gwamnatin jihar Katsina da shi wannan kwamiti na PEBEC na jihar Katsina muna mika godiyanmu ta musamman ga su bakinmu wanda suka zo daga Abuja don su tabbatar da cewa an yi wannan workshop din a yau. Muna kuma mika godiyanmu ta musamman ga abokan aiki, jami'an tsaro, sauran ma'aikatan gwamnati na gwamnatin tarayya, shugabannin 'yan kasuwa da su kansu 'yan kasuwa kansu, 'yan jarida da suka samu halatta zuwa wannan waje. Muna godiya, muna ma kuma kowa a fatan alheri, muna fatan wannan abubuwa da muka tattauna za su fi amfani jama'a, sannan kuma mutane za su yi bibiya ga wa'annan ma'aikatu in suna neman ƙarin bayani. Gwamnati an yi ta ne don ta taimaka ma al'umma, don ta kawo sauƙi da maslaha ta rayuwa. So da Allah, don't hesitate in kana da wani inquiry ko wani abin nan, ina da tabbacin cewa shi kifa su suka yi housing kowa da za su iya connecting ɗinka da duk wata ma'aikata. In ko ma'aikata ce directly, in ka aiko in Allah yadda za a yi responding. A madadin gwamnatin jihar Katsina ina so in tabbatar muku da cewa gwamnati so take ta kama kowa a gudu tare a tsira tare, ba wanda gwamnati ke so ta kai ƙasa. Muna kuma yi ma kowa fatan alheri, muna fata Allah shi mai da kowa a gidan shi lafiya yanda muka zo lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sama da Dr. Gani ka yi mana addu'a. A Hausa mana akwai hoto da su manyan jami'an nan. A Hausa ma a yi hoto kowa da kowa, wasu za su Hausa ma wasu su tsaya nan wurin, kowa na ciki. Ka yi addu'a. To sallu ala nabi, mi salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma